Very good evening to all of you. Please check whether I'm audible to you. Good evening, ladies and gentlemen. So I hope we are ready for the session, which is writing. Can you please check my audibility and whether you can see me very clearly from your side? Are we ready to go? Yes, sir. So you can put a chat box in the chat, or you can talk and let me know. Are we audible? So can you hear me well? Yeah. Second, please. First of all, just yep. Okay, thank you very much. Just to give a very quick what? Mama, put a mute karna. Let me just okay. Still no. No, still I can't share the slide. Just give me a few seconds. Mr. Charit will host me. Okay, just give me 1 second. Okay, ladies and gentlemen, just to give a very quick wrap up, just to give you a very quick introduction about myself. For you, first of all, let me see. Right, about the instructor. Okay, this is me. Just very basically about myself before anything else, right? Okay. I'm not going to read each and everything, but just to give a very brief introduction. So my about my profession. So basically, I'm into teaching and lecturing. About 15 years of teaching experience, business communication, English, as well as management subjects. So that is very briefly about myself. Okay, I think that is more than enough. Apart from that one, I'm into research as well, right? So that's about myself. Hope that is enough. Right. Okay. So anything that you can ask, if you want to ask, and you can ask me. Right. So we're very happy to see you all, meet you all for this very special occasion. So I'm Namal Vijay Singh. So I'm going to discuss the writing module with you, right? And so first of all, let's see what are the things that we need to talk very beginning. There are different ways that we each of us we have so different instructors that they have different what do you call things. Before that one, how much ඒකට කලින් මට මේක කෙරෙන්න අපේ සිංහල ඉංග්‍රීසි රේෂියෝ එක මොකද්ද? මම සෙෂන් එක කරගත්තොත් එහෙම මට ඕගොල්ලෝ කියන්න ඉංග්‍රීසි ප්‍රමාණය කොච්චරද, right? සිංහල ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා? ඉංග්‍රීසි 100ට කීයද? කියලා මට කිව්වොත් මට පුළුවන් අයිඩියා එකක් ගන්න. මොකද්ද රේෂියෝ එක කියලා. කියලා අපි කොච්චරක් ඉංග්‍රීසි වලින් යනවද කොච්චරක් සිංහලෙන් යනවද? What is the ratio? What is the ratio? Maybe English වලින් කිව්ව නැද්ද? English 100ට. Okay, 50%, right? Something like that. Or is it මේක යන්න පුළුවන් නේද? ඉංග්‍රීසි වලින් 0 ඉඳලා 100ට. I think අපි හරි අද ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා අපි මේ අපි අපේ මේ common general background එක හදාගන්න එක අපේ setup එකට. මොකද මේ වැඩි එතකොට තමයි මම හිතන්නේ සාර්ථකම ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සහ මෙතන මම දන්නවා අපේ සීනියර්ස්ලාත් ඉන්නවා, සීනියර් අය ඉන්නවා, කලින් බැච් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච අය ඉන්නවා, ගොඩක් අද ජොයින් වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මම අද හිතන්නේ අද අලුත්ම ආයත කරන එකක් විදිහට මම යන්නේ. ඉතින් අපි හැම සැරේම බැච් එකෙන් බැච් එකට අපේ ස්ලයිඩ්ස් අපේ තොරතුරු අලුත් කරන්න try කරනවා. මේ වැඩි පුළුවන් තරම් quality එකට වැඩ කරගෙන යන්න. හරි. So I'm getting different මේක තමයි මම අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මට different percentages එනවා.
ඒ කියන්නේ මේකේ මේ percentage එක හැමෝම දාන්න. හරි? හැමෝම දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් වෙයි වඩා හොඳ idea එකක් ගන්න. So that would be great. මොකද මම අද full try කරන්නම්. අද අපිට යන්න පුළුවන් උඩරිම slowly යන්න. හොඳේ? Very slowly. හරි. Now බලන්නකො ඔයගොල්ලෝ බලන්න percentages ගැන. හරිද? ඒ කියන්නේ කොච්චරක gap එකක් තියෙනවද කියන එක. හරි? කොච්චර gap එකක් තියෙනවද කියන එක බලන්න percentages වල. Basically මට එන මේක තමයි 50 to 100. තමයි මට පේන තියෙන දේවල් ටික. මම මෙතන හිතන විදිහට majority should be nursing officers. But as far as we know, there are some other professions as well. For an example, there can be other related professions as well, because the OET, this examination, which is occupational English test, there are about 15 plus occupations that you can, especially in the medicine or medical or nursing in these fields. So maybe there are some other professions as well, but I know majority should be nursing officers. But anyway, you all are welcome. Hi. මට දැන් idea එකක් තියෙනවා. මට idea එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ දුර ප්‍රමාණය කියන්නේ මේකේ gap එක ගැන. හරි. එතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් අද දවස් අපි basics කතා කරගමු. එතකොට මම හිතනවා දැන් මෙතන සමහරක් අය හිටියා මේ okay 100 වලින් අපි යමු කියන එක. What do you think? එතකොට එහෙම ගියොත් එහෙම මෙතන ඉන්න පුළුවන් කීප දෙනෙක් that you would like to do 100% in English language. So which I think would not be probably a good thing. මොකද it's like 10 fingers of ours. මොකද මෙතන ඉන්න පුළුවන් range එකේ ඊට වඩා අඩු අය maybe ඒගොල්ලන්ට ඕන 50%. ඉතින් as an instructor, let me consider about this part. Because මේගොල්ලන්ට කොහොමද issue එකක් වෙන්නේ නැති නිසා. So shall we do it for the day like 50-50? අපි time එකත් එක්ක typement වේගෙන් මේ gap එක ඉස්සරහට අරගෙන යමු. හරිද? Right. So මම හැමෝටම wish කරනවා ඔයාලගේ professional workout එකේදී මම හිතන්නේ මේ මම English වලට හිමීට එන්න. So let me give you the introduction. මම බලාපොරොත්තු වෙන ගොඩක් දේවල් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නට. ඒ කියන්නේ සමහරක් අපි කතා කරන දේවල් OET plus way. Right? OET plus. Plus in the sense for your general English knowledge, right? So I'll be sharing with you what I use in order to make my English knowledge starting from the school level. මම personally මම share කරගන්න මොනවද මම use කරපු methods කියන එක. Hi? Okay. And basically ඔය දේවල් ටිකනේ. And this is a very important thing that I want to tell you. Now, you are starting very important thing. And we happy to say that our badge, this Nilmini English Academy, for last couple of years, we have been so successful with the results and all. So we are very proud and happy about that as a team. We've been, continuously changing, developing these methods, content every day. ඉතින් writing part එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට අද start කරලා අපේ road map එක පෙන්නන්න. මොකද road map එක කියන එක. So whenever you have questions, මම හැම වෙලාවෙම chat එක open කරලා මම chat box එක දිහා හැම වෙලාවෙම බලන්නේ නැහැ. මොකද ඒක මට distraction එකක් වෙන නිසා හැමෝටම. තවත් පොඩි request එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක dear ladies and gentlemen, if කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගෙම මේ participant ලා ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ side එකේ camera on වෙලා තියෙනවා නම් switch off කරගන්න. මොකද අපිට හැම සැරේම කියනවා මොකද අපි ඉන්නේ ගෙවල් වලනේ setup එක studios වල නෙවෙයිනේ. ඉතින් අර සමහරක් කටිය distract කියලා කියනවා. අර camera on වෙලා තිබුණා සමහරක් වෙලාවට. ඉතින් මම හිතනවා the best thing is that you can switch off your camera from your side. ඒක හොඳයි data speed එකටත්. අද වැස්ස දවසක් ටිකක් even in Kandy also it is raining. What do you call that thing? I think ඔයාලගේ පැත්තත් ඒ වෙන්නේ 4G use කරනවා නම් මම මේ කියන එකේ සමහර තැන්වල laps ඇති වෙන්න පුළුවන්. මගේ පැත්තෙන් නෙවෙයි. Maybe if you are using a 4G, 4G වලට ඔය ප්‍රශ්නේ එනවා. ඉතින් ඕවා තමයි technical issues. සහ මම ගොඩක් වෙලාවට try කරනවා ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. But මම ගොඩක් වෙලාවට mic from your side switch off කරලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව usually I'm a person when I get distractions or noises
I cannot concentrate to the lesson. Hari? The mama is a good mute color from my side, your what do you call mics, but ගොඩක් වෙලාවට මම කියනවා ඔන්න කැමරා sorry the mics are on, let's talk කියලා හැම වෙලාවෙම මම විනාඩි 30ක් වගේ ටයිම් එකක් ගියාට පස්සේ session එක ඇතුළේදී මම අනිවාර්යයෙන්ම chat box එකට කියනවා දාන්න ඕගොල්ලෝගේ issues දාන්න questions කියලා. එතකොට අනිවාර්යයෙන් තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. මගේ personal experience එක තමයි මුලදී කතා කරනවා අපි දැන් batches ගණනාවක් අවුරුදු ගණනාවක් කරගෙන යනවානේ. ඉතින් මුලදී කතා කරනවා but ටික ටික යන්න යන්න මේකට හුරුනාට පස්සේ කතා කරන එක අඩු වෙනවා. share කරගන්න එක අඩු වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. මම හැමදාම ඉල්ලනවා. මොකද as a instructor as a lecturer මට response එන්නේ නැත්නම් මගේ participants ලගෙන් මම මාරට demotivate වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ questions අහුවොත් ප්‍රශ්න අහුවොත් මම දන්න දෙයක් නම් මම ඒ වෙලාවට උත්තර දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මම හොයලා උත්තර දෙන්න. So that's it. So let's slowly let's come to our subject. Let me go very slowly today, okay? Very slowly today. ඒකට ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දෙන්න. As I told you, let me go through 50-50. So that is good for others as well. So we'll be discussing in Sinhala, we'll be discussing English as well. But when it comes to the third month, of course, the session එක අනිවාර්යෙන් අපි 100% වලින් අරගෙන යනවා. හරි. අපි දැන් අවුරුදු ගණනාවක් experience එකකින් අපි දන්න අපිට හම් වෙන badges වල knowledge levels වෙනස්. හරි? ඒක හැටි. එතකොට අපි හැම වෙලාවෙම try කරනවා ඒකට අනුව adapt කරගන්න ඕගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රශ්න බොහෝ දුරට questions ටික මම අරගෙන මම develop කරනවා මම ඊළඟ slides වලට මගේ presentation එකට ඒක add කරලා මෙන්න මේ දේවල් ටික හදනවා. හරි. අපි subject matter එකට යන්න. Occupational English test. Like any other English international English language testing examination, this examination is also like that. It has 4 areas like writing, reading, speaking and listening, as you all are well aware about these things. So from that, so this is belongs to me, it is my responsibility. Namal හැම එකක්ම අපි හැමෝම දරගන්නවා මේ හැම එකක්ම interconnected. මොනවා වගේද interconnected වෙන්නේ? Can you tell me මොනවා වගේද මේ හැම එකක්ම interconnected වෙන්නේ? I asked lot of questions, right? I always disturb you. I asked lot of questions. මොනවා වගේද මේ හැම එකක්ම interconnected වෙන්නේ? ඒ උදාහරණයක් විදිහට මේ හැම එකටම අපිට grammar ඕනේ. Especially when it comes to writing, reading, speaking, listening, whatever. Especially out of those writing and speaking, අපිට grammar ඕනේ. හරි. මොනවද අපිට ඕනේ මේකට? අපිට ඕනේ vocabulary නේද? අපිට ඕනේ vocab එක ඕනේ. So එතකොට OET කරන කටියට තියෙන වාසිය තමයි මේක since it is occupational English test, it is more towards professional oriented, especially for the people who are in this medicine or nursing field. That's a good chance that all of you have. Apart from that one, for OET writing, you need to write just what? You need to write just a letter. Just a letter. You have to write a letter. What are the questions? First chance that Savadana Abunkan Digan. A letter. What are the letter? Duration letter 45 minutes. Vinadi Hadalis Park. Vinadi Hadalis Park is 5-minute reading volta. 5 minutes, 40 minutes, what do you call 40 minutes writing order. So that's how this allocation is going like, okay. 5 minutes for it, අපිට තියෙන්නේ අපිට දීලා තියෙනවා case note එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි diagnosis එකකට අදාළව nursing එහෙම නැත්නම් health care medicine වලට අදාළ මොන හරි කරුණු ටිකක් very short form එකකින් හරි very short form එකකින් ඉතා කෙටියෙන් දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා වාක්‍ය නෙවෙයි තියෙන්නේ case note එකේ පිටු දෙකක් විතර දිගයි. There can be 2 pages. හරිද? හරි. So මේකේ අපිට ලියන්න තියෙන letter එකක් මේ letter එකේ 40 minutes තියෙනවා ලියන්න 5 minutes තියෙනවා read කරගන්න. read කරද්දී ලියන්න බෑ. අපිට තියෙන්නේ දල වශයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම වචන right words 201 write up එකක්. එතකොට basically
අපි දන්නවා අත්දැකීමෙන් there are three letters. ගොඩක් වෙලාවට එන letters තුනක්. කියන්නේ referral letter එකක්, discharge letter එකක්, එහෙම නැත්නම් transfer letter එකක්. So those are the basics about very basically මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට තියෙන්නේ කියන්න මේ basically අපිට කරන්න තියෙන දේවල් ටික විදියට. Right? මෙන්න මේ දේවල් ටික. හරි. Now what are the questions that you have? මොන මම දැන් open කරනවා. මම විනාඩි 15ක් විතර කතා කර හිටියා. ඔයාලා මම දැන් open කරනවා. You can share your thoughts. මොකද දැන් අපි දැන් මේ technically අපිට පැති දෙකක් හදා ගන්න තියෙනවා. Number 1 English. And then the format of the letter. Okay, the format of the letter. Format කියලා කිව්වේ අපි සාමාන්‍ය business letter එකක් වෙන formal letter එකක් ලියන එකට වඩා ටිකක් වෙනස් මෙන්න මේ letter එක ලියන විදිය. හරිද? Right. So අන්නේ දේවල් හරි. So far tell me what do you want to know and what you would like to share your thoughts and yes. එතකොට මේකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන grade එක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම nursing වලට ගොඩක් රටවල් වලට C+ හැබැයි මේක ඇතම් professions වලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් majority එක තියෙන්නේ nursing. So I'm telling you C+. අපි ගත්තොත් 350 plus marks. එතකොට මේ criteria හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම කතා කරන්න. criteria 6ක් තියෙනවා. Letter එක evaluate වෙන. Every letter will be evaluated by 2 assessors. ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝගේ letters sentence දෙක ලියන්න පුළුවන් Kandy and Colombo. මේ letters බොහෝ දුරට මෙල්බර්න් ඔස්ට්‍රේලියාව වල තමයි check වෙන්නේ. assessors ලා දෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ letters check කරනවා. එතකොට ඒ කෙනෙක්වත් ඔයාගේ first mark එක දාන්නේ නැහැ. So assessor B, assessor අපි දුම් A. ඒ දෙන්නා check කළා ඔයාගේ average එක තමයි ගන්නෙ. average mark එක ඒ කියන්නේ දෙකෙන් බෙදලා mark එක ගන්න. ඉතින් හරි. Anyway. Right. It's open to discussion. What do you want to know? Any doubts that I arise in my talk? Yes, go ahead. Put in the chat box. Anything that you would like to share? Any questions that you have? Please join with the session. Always please comment if you have questions, or if it is clear also, please comment. I would like to see. Come on, go ahead, please. මට ඔයගොල්ලන්ගේ ඕනේ මේ. හැමෝම කියන්න මොනවා හරි. මොකද මම දන්නවා රේට් එක තවත් අඩු වෙන දවස් ගානක් යද්දි. මේකෙදි අනිවාර්යෙන් චූටි නෝට් එකක් තියාගන්න. මොකද දන්නවද? මම presentation එකේදී මේ ගොඩක් වෙලාවට මම හිතාම purposely මම අනිවාර්යෙන්ම 50% මම දාන්නේ නැහැ presentation එකේ write up එකට. ඒ කියන්නේ අපි අදත් අපි කතා කරන technical part එක. Technical part එකේදී මම English expert කෙනෙක්, but මම medical law nursing expert කෙනෙක් නෙවෙයි. මගේ expertise එක වෙනයි. හරි? මගේ expertise එක තියෙන්නේ මම කිව්වා English, business communication, management, HRM, those areas. I'm specialized in language and language teaching. ඉතින් එතකොට මම අර දෙකක් ගැන කිව්වනේ. දෙකක් especially English language එක මම කියන්නම් අපේ පෞද්ගලික badges බර ගානක badges 8කට එහා මේ අපි දැක්ක දුර්වලතා ටිකක් මම කියන්නම්. මාතේෂා ඕගොල්ලෝ දැන් මම දකින්න ඕගොල්ලෝ chat box එකේ දාගෙන යනවා. ඒ ටික දාගෙන යන්න. මම එකින් එකට කියවනවා හැම එකක්ම. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම චූටි note එකක් දාගෙන යන්න. වැඩි කතා කරන අතරතුර especially අපි අද slowly යන්නේ. මම කොයිතරම් slide එකේ presentation දුන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම ඊට අමතරව දෙයක් මම live session එකේදී live කතා කරද්දී කියනවාමයි
because why that is so important එහෙම නැත්නම් නිකන් පොතක් කියලා මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට answers එනවා. මේ answers එක්කත් rise වෙන issues තියෙනවා. මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියන්න එකපාරට දැන් මේ ඔක්කොම කියන්නක වැඩි අවුල් වෙන නිසා. මොනවද ගොඩක් අයගේ තියෙන issues write up වල අපි දකින issues මොනවද? ඒකට මට කලින් පුළුවන් මෙන්න මේ areas ගැන allocate කරන්න. මේ දේ මම කියන්න ඕනේ. මේ දේ කියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක බොරුවක් වෙනවා. write up එකේදී writing ඔයාලා දන්නවා හැමෝම English writing වලටම specific වෙච්ච issues ටිකක් තියෙනවා. English writing වලටම specific there are some challenges. අපි එකින් එක කතා කරමු. Speaking වෙනයි එතකොට writing වෙනයි. So you have speaking test as well as writing test. The උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම. දැන් ගොඩක් කටියේ තියෙන issues වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට grammar. ඒත් එක අපි ගත්තොත් එහෙම spellings මේවා common issues. පොඩි අයට අපි කියනවා English කියලා කියන ලේසි භාෂාවක් කියලා. But to be honest, ලෝකේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලේසි භාෂාවක් ගොඩේ නැහැ. ඒක very comparative. ලෝකේ ලේසි භාෂා 10 ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි ඇතුලේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ලේසි භාෂාවක් කියලා කියන්න බෑ. ඒක අපි පොඩි කට්ටියට කියනවා සමහර වෙලාවට ලංකාවේ ජනගහනයේ 90%කටම fluent English බෑ. 90%කට 10යි use කරන්නේ. මම එකින් එක ඔයාලට join කතා කරන්න මොනවද issues එතකොට මේ criteria වල ඕගොල්ලෝ දැනට තියෙන වාසිය තමයි you are professionals ඔයාලගේ profession එක උඩමයි letter එක එන්නේ. එතකොට definitely you have to use the experience professional experience, you have to use your professional knowledge. So that would be definitely a kind of a very good advantage. Based on this one, what you have to have is that your English, right? Your English, right? So then you are in the safe side. Next one. ඔයගොල්ලෝගේ මේ ඔය chat එකේ දාගෙන යනවා ඔක්කොම ටික කියවනවා හොඳේ. දැනට there are about 13. There are about 13 notes. Challenge එක තමයි මම ඔයාලට මම කැමති මේ challenge එක දෙන්න. try කරන්න course එක finalize කරන්න. 3 months වලින් ඉස්සරහට කොහොම හරි යන්න ගොඩක් කට්ටියට challenges එනවා because we all are in professional level. We do have our own lifestyle. It's very busy lifestyle, very tight schedule. ඒ වගේ level එකක ඉගෙන ගන්නවා කියන එක මාරම අමාරු වැඩක්. ඒ නිසා හැබැයි ඔයගොල්ලෝගේ knowledge එක මත especially I'm talking about this part and for the writing සමහර අයට allocate කරගන්න වෙයි සමහර වෙලාවට 1 hour maybe 1 hour or from 1 hour to 2 hours. මම දන්නේ නැහැ එක එකනාගේ knowledge level. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම within these 3 එතකොට සමහර අයට ගොඩක් මහන්සි වෙන්නේ spellings වලට ගොඩක් මහන්සි වෙන්නේ grammar වලට depending on the knowledge level that you have at the moment. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම හදාගන්න වෙනවා as a habit. ඉතින් challenging ඒ නිසා අපි දකිනවා ගොඩක් කට්ටිය start කරාට මේකේ අන්තිමට වෙනකල් අල්ලගෙන ඉන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් because some of them they cannot cope up with the challenges. Right. Anyway, now let's go through to your language. Let's go through to your questions. If I can give answers, I will. Right. Sound එක කොහොමද? ඔයගොල්ලෝන මාව ඇහෙනවද? මට පොඩ්ඩක් කියන්න. Sound is not clear කියලා තියෙනවා. චුට්ටක් මට කියන්න. සද්දේ ඇහෙනවද? මම මේ පැත්තට හැරුණොත් නම් සද්දේ ඇහෙනවා අඩුයි. because mic is from this side. ඒක හරි. මේක හැරලා කතා කරද්දි. චුට්ටක් මට බලන්න sound එක කොහොමද කියලා. හොඳේ? Two components නෙවෙයි. assessors දෙන්නෙක් individually ඔයාලගේ criteria 6ක් තියෙනවා. ඒවා අපි ඉස්සරහට බලමු. criteria 6ක් තියෙනවා. 6 criteria. උඩ තමයි letter එක assess වෙන්නේ. letter එකට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේ criteria 6 උඩ separate අපි තුමු A සහ B කියලා දෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ letter එක check කරනවා. හරිද? එතකොට අපි උදාහරණයකට එක්කෙනෙක් දුන්නා 320ක් අනිත් එකයා දුන්නා 300ක් උදාහරණයක් මේ හොඳේ. එතකොට 620 නේ මේක බෙදෙනවා divide by 2. එතකොට වරේනවා 310. මෙන්න මාක් එක.
This is what I was talking. Individually. So මෙයාගේ ලකුණ මෙයා දන්නේ මෙයාගේ ලකුණ මෙයා දන්නේ individually දෙන්නේ check කරනවා criteria 6ම check කරනවා ඒ දෙන්නා. That's how your letter will be evaluated, right? Components නෙවෙයි assessors ලා දෙන්නේ criteria 6ම check කරනවා individually letter එක check කරන්නේ. හරි. මම ඔයාලා mute කරලා තියෙන වෙන හේතුවක් හින්දා නෙවෙයි. අපි දන්නේ නැතුව සමහරකට mics on වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට disturbances එන හින්දා හොඳේ. ඉතින් අවශ්‍ය වෙලාවට මම I will ask you to talk, open up the mic. So now I will just keep here so you can put in the chat box, okay? I'm asking sir, are there basically 3 types. ඔය දෙක තුන අතර genre wise පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි main letters විදිහට සලකන්නේ 3. Miss එතකොට basically ඔයා safe side එකේ ඉන්නේ මේක රටින් රටට ඔයා apply කරන organisation වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා safe side එකට ඉන්නට ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා writing වලට මේක ඔයා ගන්න listening arena එකට වෙනස් හොඳේ. ඔයාට writing වලට අවශ්‍ය වෙනවා C+ කියන grade එක. C+ කියන grade එක. I'm talking about nursing. ඒක ඉතින් අර IELTS වගේම තමයි international English language testing system වගේම තමයි. ඒකට සමහරක් අය ඉල්ලන රික්වෙස්ට් කරන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Basically was C+ 350 mark එක achieve වෙන්නට ඕනේ. ඉස්සරහට කතා කරමු තව. ඉතින් මම අද පුළුවන් තරම් slow යන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මගේ ස්පීඩ් එකට හැදෙන්න ඕනේ. නේද? ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් slow යන සමහර කාටි දෙන්න පුළුවන් මේ slow වැඩි වගේ කියලා. Please bear with me and I had to talk in Sinhala as well. Please bear with me because it's different. There are about 100 plus. There are about 100 plus. එතකොට මේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් දාන්න මේ sound එක ඕකේද කියලා. ඔව් marking criteria අපි කතා කරමු අනිවාර්යෙන්. C+ 350. ඔව් marking criteria දාලා තියෙනවා. සමහර අය Thank you very much. Thank you very much. Sounds clear. Sound is good. Sound is clear. Oh, එහෙනම් මම මේ එහෙනම් මම usually මම මේ කතා කරන ස්පීඩ් එකෙන් කතා කරන්නේ. මම ගොඩක් මේ හයියෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ මොකද දන්නවද? Usually so to be honest මම ඇත්තම කියන්න ඕනේ. මම sessions ගොඩක් කරනවා. ඒ නිසා මගේ vocal cords ටිකත් ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනේ නිසා මම අනවශ්‍ය බරක් තියන්නේ නැහැ weight එකට. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා නම් මම ඊට වඩා මේකෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම ගොඩක් voice එක වැය කරනවා 7 days වල. ඒ නිසා හොඳේ sound is okay කියලා තියෙනවා. දාලා තියෙනවා ඔක්කොම වගේ. ඒ නිසා sound එක clear නැහැ නම් ඒ කියපු එක්කෙනාගේ voice එක part එකකින් නැත්නම් වාගේ internet connection එකේ issue එකක් වෙන්න ඕන කියලා මම හිතනවා. හරි. එතකොට මම හැමෝටම wish කරනවා මොකද මේක මේ it's a challenge. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා exam එකේ post fee එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් සමහර අයට උත්තර දැක්කම මම ගොඩක් වෙලාවට මම කියනවා අද හෙට නෙවෙයි මම තව සති දෙකක් විතර ගියාට පස්සේ first question එක මම ඔයාලට එවන්නම්. හැබැයි අපි එතකොට ඒ වෙලෙදි බේසිස් ටික දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ නේද? එතකොට ඒ නිසා සමහර කාට මම කියනවා මෙහෙමත් කියලා තියෙනවා. for example ගන්න එපා exam එක 2-3 months ඇතුලේ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? මොකද අත්දැකීමෙන් දන්නවා එයාගේ answers ටික දැක්කම එයාට මේ දවඩකදී සමහර කයගේ ග්‍රැමර් නැහැ. එතකොට අපි කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවා නම් අපිට ග්‍රැමර් ඕනේ නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ ඒක තේරුම් ගන්න නැහැ. මම මේ කාටවත් පහර ගහනව නෙවෙයි වරදව වටහා ගන්න එපා හොඳේ. මේක වරදව වටහා ගන්න එපා. So there are a number of people that you can watch in YouTube and right. එතකොට ඒ ඉංග්‍රීසි වල චූටි කැලලක් අරගෙන මෙන්න බලන්න. මේ බලන්න මේ මෙන්න මේකයි මෙහෙම කියන්නේ. හරියට පුංචි පොත් අපිට ඉස්සර බස් වල දීපු නම් ඔයාලට මතකද? post office එකේදී conversation එකක් කරන හැටි. spoken English කියලා. අපි ගිහිල්ලා සුපර් මාකට් එකේ බඩු ගන්න විදිය. හරි. අපි තුම ඔය වගේ අපි 10ක් 20ක් 30ක් 100ක් ස්ටඩි කරා. ඔය ස්ටඩි කරා 100ක් කටපාඩම් කරගත්තා.
Do you think that you are fluent in English now? I don't think. No. ඒක වෙන්නේ නැහැ. අපි අනිවාර්යෙන් concept එක අඳුරගෙන grammar කියන එක. අපි grammar වලට වෙන නමක් දෙමුකෝ. System එකක් කියලා කියමුකෝ. ගොඩක් කට්ටිය මේ system එක දන්නේ නැහැ. එතකොට as candidates when you are writing the answer ඔයාට බෑ grammar අමතක කරලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ English වල තව ගොඩක් හදන්න පුළුවන් කොටස් වලට දැන් ඔයා safe side මේ ටික ඔයා දන්නවා හරි experience එක තියෙනවා හැමෝටම whether experience side is 5 years to 10 to 20 plus years ඇති so for sure that you have that experience මේකෙත් හොඳ level එක ඇති සමහරක් අයගේ so now we have to do is that මෙන්න මේ දැනුම භාවිතා කරලා මෙන්න මේ අප්ඩේට් කරගන්නේ OET වල තියෙන question එක හරියට අඳුරගෙන case note එක හරියට අඳුරගෙන මේ knowledge එක use කරලා මෙයා හරියට කියන එක. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය තියෙන issue එක තමයි ඔයගොල්ලෝ grammar study කරනවා. එතකොට grammar වල issues තියෙනවා සමහර අය. ඒතකොට අපි අද basic වල ඉඳලා පටන් ගන්නවා. හරිද? A to Z පටන් ගන්නවා. A to Z කතා කරනවා. writing කියලා කියන්නේ මම හිතනවා ආයෙත් 80ක් grammar කියන්නේ. කියන්නේ for an example ඔයා කොච්චර ලොකු vocabulary එක use කරලා තිබුණත් ඔයා හරි content එක use කරලා තිබුණත් මේකට ඔයාට ලකුණු ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Why? ඔයා use කරලා තියෙන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරලා තියෙන theory rules සම්පූර්ණ වැරදි. ඔයා ගිහලා තියෙන වැරදි පාරක. නා. So you have to be very careful. සමහර අයගේ active වල passive වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහර අයගේ structure patterns වල issues තියෙනවා. එතකොට මේක අපිට ලේසියට ගන්න බෑ. So we have to write one letter. එක letter එකක් ලියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න. ඔය letter එකෙන් ඔය letter එක හරියට ලියලා C+ එකට යන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. මට කියන්න පුළුවන් කෙලින්ම එයාගේ English very good කියලා. එයාගේ English very good without a doubt. මොකද ඒ level එක check කරනවා ඔය තනි letter එක ඇතුලේ පැය ගණන් බොරුවට ලියන්න ඕනේ. හරිද? right. So fourth අර හතරම check වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම හතරම හරි. Next thing that I want to tell you. There is no template. What is the template? ඒ ගෙදර ඉඳලා මම ලියුම ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා කටපාඩම් කරගෙන ගිහලා ලියන්න බෑ. ඒක හරියට O level A level වලට එසේ එකක් කටපාඩම් කරලා ලියාගෙන යනවා වගේ. අපි දන්නවා දෙන එසේ එක මොකක්ද කියලා. ඒක නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ. Whatever we are given, whatever the question we are given, we should be able to write the answer. For that one, what should I have? I should have the rules. Because on rule, I have to write. On rule, I have to speak. මේ rule කියලා කියන්නේ grammar වෙන්න පුළුවන්. vocabulary එක වෙන්න පුළුවන්. OET letter එකේ structure එක වෙන්න පුළුවන්. Right? So we have to definitely respect into tools. හරි. ඊළඟ point එක. දැන් මම මේ හැම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන හැම එකම මම use කරනවා ඊළඟ presentation එක develop කරන්න. ඔයාලගේ තියෙන issues උත් එක්ක. හරි. Right? Writing specific කරලා අපි කතා කරමු. ඔයාලට තියෙන issues writing වලට ඔයාලට තියෙන challenges ටික dear ladies and gentlemen. දාන්න බලන්න chat box එකේ. මොකද මම ඔයාලා ඉස්සරහට use කරනවා. මොකද මම කියනවා හැමදාම group එකෙන් group එකේ batch එකෙන් batch එකට අපේ badges වෙනස්. එක එක්කෙනාගේ knowledge levels වෙනස්. එතකොට මෙතන ඉන්නවා almost 200 plus නෑ 100 plus 200 වලට ඉතා ළඟයි මම කැමති බලන්න ඕකොල්ලොන්ට ඉංග්‍රීසි වල තියෙන issues මොනවද මම මේ basically prioritize කරන්නේ writing වලට ඉංග්‍රීසි writing වලට ඔයාලා තියෙන challenges මොනවද කියන එක දාගෙන යන්න මම ඒකේ gist එකේ spirit එක ගන්නම් එතකොට මම ඒවට එකින් එකට පුළුවන් ඒවට දැම්ම answer එක දීගෙන යන්න yes go ahead come on what are the issues that you have put in the chat box. දාගෙන යන්න. ඔයාලා තියෙන issues එකින් එක කියන්නේ මෝඩ ප්‍රශ්න කියලා හිතන්න එපා. ඔයාලට හිතන ඕන දෙයක් දාගෙන යන්න. මට තියෙන ප්‍රශ්න මෙන්න මේක කියලා දාගෙන යන්න. letter එකම focus කරලම නෙමෙයි. English writing වලට අදාළ. එහෙම නැත්නම් speaking හරි ඕන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. කමක් නැහැ. The problem that you have. දාගෙන යන්නකො. මොකද මම ඒවා use කරන්නම් ඊට පස්සේ අපේ lesson එක තවත් සාර්ථක කරගන්න. හරි. I'll be silent for 1 minute, okay? ටිකක් බලන්නමු මේ පොඩ්ඩක් chat box එකේ දාන්න එක. ඔය grammar කියලා සමහර කට්ටිය ලියද්දිම grammar වැරදි. බලන්න අද එන උන් මතක තියාගන්න grammar කියලා ලියන්නේ මෙහෙම හොඳේ. සමහර කට්ටිය grammar කියලා ලියද්දිම grammar වැරදි. ඒ තියෙන වචනේත් වැරදි. So we you have to remember this is how you have to write grammar.
not ER. Okay. Right. Dagane. Right. Chat box dagane. We'll see. I'll give you a few minutes. Okay. This question is especially for the newcomers, those who are joining today for the session. Okay. Right. මම බලන්න පටන් ගන්න. මේ වෙද්දී අපිට chat box එකේ තියෙනවා almost 50 plus comments තියෙනවා. අපි හිතමු ඔය comments දාන එක දිගටම තියෙයි කියලා. Right. Okay. මෙන්න ප්‍රශ්න. vocabulary. මම මේක පොඩ්ඩක් මෙතන මේ දාගන්න. හරි? තියෙන issues. grammar තියෙනවා, vocabulary තියෙනවා, vocab, what else? complex sentences ඒ කියන්නේ sentence patterns ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා. sentence patterns ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔබ මම ඒකටම structure කියලා දාන්නම්. okay, structure කියලා දාන්නම්. grammar and how to keep fluent. oh hari, okay. limited vocabulary, hari, grammar vocabulary. සමහර කට්ටියට less practice. oh less practice ඒක අපි හැමෝටම අදාළයි නේද? අපි හැමෝටම අදාළයි. මේක තව නමක් තමයි laziness. isn't it? අපි හැමෝටම තියෙන කම්මැලිකම. මේ less practice කියන්නේ laziness තමයි නේ. laziness එක එන්නත් මේ හේතු වෙන්න පුළුවන් හරි. නේද? මේවා හේතු වෙන්න පුළුවන්. හරි. okay anyway. මම මේවට උත්තර දෙනවා දැන් හොඳේ. එකින් එකට. that is what I'm asking. සමහර කයි කියනවා මේ preposition කියලා. preposition කියලා කියනවා. some say organizing the letter. organizing the letter. සමහර කයි කියනවා tense එක කියලා. so let me keep it here. you are telling tense එක කියලා කියනවා. සමහර කයි කියනවා මේකට මම දාන්නම් active passive කියලා කියනවා. right මම ඔයාලට උත්තර දෙන්න හොඳේ. right same thing is repeated, vocabulary and grammar. That's the main issue that many of the ladies and gentlemen that they do have. compound complex කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ sentence patterns අනිවාර්යෙන්ම අපේ assessors වල බලයි අපි use කරලා තියෙනවා the various structure patterns. නැත්නම් එහෙම එකම simple කියන structure එකක් අපි ලියලා තියෙනවා. අපි ඒක A to Z කතා කරමු. vocabulary and grammar තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ. and the organization of the letter. case not in point form, then difficult to build up sentences. or ඒක definitely අපි ගත්තොත් OET එකේ තියෙන case not එක. so යාට ඔයාගේ experience එක knowledge එකක් use කරන්න වෙනවා. අපි බලමු example එකක සර් කොහොමද ඒක expand කරගන්න කියලා. how to create a sentence. හරි. okay තව දෙතරින් මම දාන spellings issues තියෙනවා කියලා කියනවා. අනිවාර්යයෙන්ම writing වලට very important aspect එකක්. මොකද ඒක check වෙනවා. මේ හැම එකම check වෙනවා letter එකේ. මේ හැම එකම check වෙනවා. මේ හැම එකක්ම අර මම කලින් පෙන්නන්නම් තව ඉස්සරහට මම කතා කරමු 6 criteria වලට අයිති වෙනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ දාතින් හැම එකම included. flow of the letter. Summarizing. okay, summarizing.
නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් paraphrasing කියලා නේද? Okay. පිටු දෙකක් විනාඩි 5න් කොහොමද කියවන්නේ නේද? ඒකත් හරි. විනාඩි 5ට වඩා කියවන්න පුළුවන් ඉතින් මොකද විනාඩි 5 ලියන්නයි බැරි. විනාඩි 5ද ලියන්නයි බැරි. after 5 minutes ඔයාලට ලියන්නයි කියවන්නයි දෙකම පුළුවන්. That's it. Suitable usage of the suitable කියන්නේ case note එකේ irrelevant information තියෙන්න පුළුවන්. අපි ලියුමට ගන්නේ නැති ඒවා. Okay? So there are some information that you are talking about a particular illness. හැබැයි case note එකේ තියෙන ඕන නැති දේවල් ටිකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට එයාගේ social background එක, patient ගේ husband ගැන වෙන්න පුළුවන්. patient ගේ husband ගේ workplace එක, එයාලගේ lifestyle ඒවා අදාළ නැහැ සමහර වෙලාවට අපිට ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අරගෙන එන්නට. මොකද assessor exam එකේදී check කරනවා OET වලදී whether you have selected the proper content. නැත්නම් content එක out ගිහලා තියෙනවද කියන එක. ඔව් ඒක හරියම important දෙයක්. අපි basically මුල් සති දෙකේ තුනේ කතා කරමු ටිකක්. මේ තොරතුරු extract කරගන්න එක ගැන. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක ලොකු දෙයක් නැති වෙයි. මොකද දැනට all are professional that you know the subject. We'll see. Linking words ගැන කියනවා. ඔව් අපි බලමු මේ කියන්නේ vocabulary එක තමයි. capitalization සමහර කයට out කියලා තියෙනවා. capitalization. Punctuations, yes, definitely. දැන් ඉදත් නෑ ලියන්නේ. Punctuations, yes. That is also very important. Punctuations වලින් මම හිතන්නේ වැඩිපුර ඔයාලට use කරන්න තියෙන්නේ full stop එකයි, comma එකයි. ඒකෙම comma එක use එක ටිකක් complex. අපි කතා කරමු. Capitalization අපි කතා කරනවා. Right? Time management, yes, we'll discuss spelling and vocabulary. Use of prepositions and how to create a complex sentence. Yes, I have included. Vocabulary characterize, yep, symbols. The use again, article use කරන එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි පොඩි ඒවා. Article, conjunctions, oh, very important. Conjunction අදාළ වෙන sentence මේ pattern කියන එකටත් අදාළ වෙනවා. මොකද මේක උඩ තමයි හැදෙන්නේ. Conjunctions කියන එක උඩ තමයි මේ හැදෙන්නේ. අපි කතා කරන A to Z. අපි ඒක lesson එකක් විදිහට කතා කරනවා මේ අද පටන් අරගෙන next week එකේත් අපි කතා කරනවා බොහෝ දුරට ඔන්න ඔය කියන කතාව. Should you know all the parts of grammar? Less common items such as direct and indirect speech. අපි කාටවත් මං හිතන්නේ නැහැ සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තියෙන grammar cover කරන්න පුළුවන් නේ කියලා. එතකොට මම මේ grammar වලින් අපි කියන්නේ very important grammar aspects. කියන්නේ basic grammar. ඇත්තටම අපි කිව්වොත් very complex grammar නෙවෙයි. Basic grammar. But not all the things of grammar. No. Time management. Poor quick organizing because less practical experience. Okay, that's it. So you can see the number of issues. And I want to tell you, I want to emphasize, these all the things are included in the writing session. Definitely you are discussing this grammar part in your grammar module. And apart from that, whenever I need to discuss, I will be using some grammar points and I will be discussing. So you are on the safe side. I'm going to, discuss each and every one, all are included in this writing part. No. Handwriting, will not get marks. If handwriting was given marks, probably I have completed about more than 45 examinations by now. I have faced. මම තමයි ඉස්සෙල්ලාම fail වෙන්නේ නම් ඔය exams වල. Handwriting එහෙම check කරාන. You got it? No. What does it mean? You should be write legibly. What does it mean legibly? කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එච්චරයි. isn't it? කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Nice handwriting would not get better marks. But clarity matters. Clarity in the sense that whatever that you write, if I can read, that's the thing, right? So that's the thing. So okay. Now let me take a small thing, right? Spellings. Spelling.
I'm starting very beginning. I want to talk to you. Spelling, they ask a symbol, so definitely now OET later spellings, it has a specific weight. For an example, spellings clarity එක අනිවාර්යෙන් check වෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ spellings කියලා කියන්නේ අපිට විතරක් නෙවෙයි foreigner කෙනෙක් ගත්තත් තමන්ගේ භාෂාව ඉංග්‍රීසි වෙන කෙනෙක් ගත්තත් එයාට very challenging. So there is no doubt, because when I talk to some foreigners, I have asked, what is the most challenging part in your language? They say spellings. Why is that? This is the reason. For an example, then මම වාට වචනයක් කිව්වොත් එහෙම ඇහෙන විදියට ඔය වචනේ කියන්න ස්පෙල් කරන්න පුළුවන්ද? එක්සැම්පල් එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම Q වගේ වචනයක්. Q කියලා කියන්නේ failure. OET exam එකේ letter එකයි වඩ ලියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි letter types තුනක් විතර තියෙනවා. වාට letter එකයි ලියද්දී එක letter එකයි. 45 minutes 40 minutes. හරි. right. okay මම දැන් chat box එකකින් අයින් වෙනවා. මම chat box එක බලන්න හැදෙනවා. හොඳේ? right. yes. yeah, Q U E U failure. right. so likewise අපි ගත්තොත් එහෙම තව කොච්චර වචනද? අපි committee වගේ වචනයක්. committee. How do you write it? Committee. Right? එතකොට අපිට ඇහෙන විදිහට ලියන්න පුළුවන් ඇත්තටම. එහෙම වචනක් තියෙන්න පුළුවන්. So this is the challenging part for us in English language. Okay, independence, right? ගොඩක් කට්ටිය වරද්දන වචන. I think there are a number of words. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියන්න? Ladies and gentlemen, English language using the letters which are actually not English. They're Latin. And also the second reason is why English is actually has a collection of words from other languages. Okay, France භාෂාවෙන්, German භාෂාවෙන්, සමහර Greek වලින් ආපු වචන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට සිංහල වල වගේ තරම් පැහැදිලි spelling rules හඳුනා ගන්නට බෑ. හරි? ඉතින් spellings කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද? Definitely a challenge for all of us. So but anyway, spellings වලට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් dictionary open කරලා වචන පාඩම් කරන්න ගියොත් ඕක වෙන්නේ නැහැ. So that is very impossible, because dictionary එක වචන 25000කට එහා තියෙනවා. 25000 40000 සාමාන්‍ය dictionary එක range එක big එක. ඔය ටික පාඩම් කරන එක තේරුම් ගන්න නැහැ. මොකද ඕකේ තියෙන්න පුළුවන් සමහරක් වචන අද use වෙන්නේ නැතිව. හරිද? හරි. ඒ නිසා අපිට තියෙන වැඩේ තමයි මම ඕගොල්ලන්ට share කරන්නම් PDF එකක්. හරිද? PDF දෙකක් share කරන්නම්. එක දෙනවා OET වලට අවශ්‍ය කරන vocabulary එක. abbreviations තියෙනවා. හරි? ඒත් එක්කම සාමාන්‍ය ජීවිතේදී අපි මේ වචනේ technical term එකට අපි කොහොමද use කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය මිනිහෙක් විදියට medical term එකේ නැතුව සාමාන්‍ය වචනයක් තියෙනවානේ. that word also there. ඒකට මම list එකක් එවන්නම්. ඒකට මම උඩරම try කරනවා ඕගොල්ලන්ට අර ඕගොල්ලන්ට දඟලන්න තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය අඩු කරලා වැඩි ලේසි කරන්න. For an example අවශ්‍ය කරන vocabulary එක so මම එවන්නම් PDF දෙකක් වෙනම එකක්. ඒවා print කරන්න කියලා නේ මම කියන්නේ. If you need, you can print it out. If not, just have the soft copy. So I'll be sending that one. So එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්න තියෙනවා 100ට එතකොට බර ගන්නක් shape. You will have that needed vocabulary with you. Abbreviations. මොකද අය abbreviations කියන්නේ මොනවද? Abbreviations කියලා කියන්නේ කෙටි යෙදුම්. එතකොට අනිවාර්යෙන් exam එකේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ abbreviations use කරලා කියනකොට. අපි හැමෝම දන්නේ abbreviation එකක් අපි මොනවද? CTB. මේ සාමාන්‍ය common ජීවිතේදී පාවිච්චි කරන එක. So we call it abbreviation. So මේක abbreviation එකක් short form එකක් දිග වචනයක නැත්නම් වාක්‍යයක. සිරම් transportation board. මේ වගේ වචන ගොඩක් තියෙනවා බැංකුව වල තියෙනවා. So in your case note also it will have lot of abbreviation. Case note එක මම දැන් පෙන්නන්න තව ටිකකින්. හරි? ඒකේ ගොඩක් තියෙනවා abbreviations. හරි? එතකොට අපිට තියෙන්නේ ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම expand කරන්න. Right? So likewise. So ඊට අමතරව තව දෙයක්. ඔය හැම වචනයක්ම අමාරු තැනක් තියෙනවා. එන්නේ අමාරු තැන identify කරගන්න. වචනේ අමාරු තැන මොකද්ද? උදාහරණයක් අපි ගමුකෝ. සාමාන්‍යයෙන් මම ගොඩක් කටියට මෙන්න මේ වචන දෙනවා.
lieutenant කියලා ලියන්න කියලා. මේක OET වලට අදාළ නැතත් මම මේ පොඩි example එකක් කියන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය lieutenant කියලා ලියන්න පටන් ගන්න මේ ලතින් වචනයක් ඇත්තටම ප්‍රාන්ත වලක් තියෙනවා. but English වල use වෙනවාද? LU වලින් අනිවාර්යෙන් that is wrong. it's a rank in army. ඒකෝර ඇත්තට මේ වාක්‍යයේ මේ වචනේ අමාරු කොට තමයි එන්නේ මේ කැලේ. ඒක අපිට පුළුවන් වචනේ දෙකකට කඩාගෙන අන්නේ අමාරු තැනට ફોකස් කරන්න. difficult තැනට ફોකස් කරන්න. difficult තැනට ફોකස් කරන අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඉතුරු කැලේ ලේසි අමාරු කැලේ පාඩම් කරගත්තා නම් that is more than enough. ඉතින් මේ වචනේ වගේම අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ඕනෑම දිග වචනයකට මේ වැඩේ ඇප්ලයි කරගන්න. සමහර වචන වල ලස්සන රිද්ම් එකක් තියෙනවා. මම දැන්ට ඔයාලගේ chat box එක බලන්නේ නැහැ, right? So I'll give you separate time. I'm not checking the chat box. Please don't put the messages in the chat box, okay? So I'll give you separate time for that. එතකොට ඒ වෙලාවේ chat එකේ දාන්න please. නැත්නම් මම හිතන්නේ මගේ අනිත් අයගේ මොකද attention එකක් දාලා එතෙන්ට යනවා. ඉතින් 100 200 වගේ amount එකක් ඉන්නවා. එතකොට that's there. ඊට අමතරව මේක online YouTube live stream එකේ තියෙනවා. Insa, please, right? So I think you understand, right? So attention, Magit, anit participant lage. So our chat box එකේ මම open කරනවා chat එක, then we'll discuss it, okay? So ඒ time එක විතරයි මමයි බලන්නේ. Right, okay. Back again. එතකොට මෙන්න මේ spelling කියන එක ඉංග්‍රීසි භාෂාව උත්තර කරන ගොඩක් කටේ තියෙන එක. This problem is not there when you are speaking. නේද? කතා කරද්දී මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේම නැහැ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රම දෙක. එක වචන හැම එකම අමාරු නෑ. සමහරක් වචන අපිට ප්‍රොනවුන්ස් වෙන විදිහට මේ ලියන්න පුළුවන්. and also සමහරක් වචන වල තියෙන අමාරු එක කැලල. ඒ කැලල ඒ කොටස අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. අනිත් එක සමහරක් වචන රිද්ම් එකක් තියෙනවා. see Q U E U E. there's a rhythm, nice rhythm. ඔය දෙකෙන් එකක් හැම වචනයකම තියෙනවා. මම හිතුවා එතකොට ඔක ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැති ස්පෙලිංස් කියන එක. එහෙම ලොකු ඉෂුව එකක් වුණත් කරන්න දෙයක් නෑ. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ටිකක් ඒකේ චැලෙන්ජ් එකක්. මේක තවත් අඩු කරගන්න පුළුවන් තව එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලට රිලේටඩ් ડોකියුමන්ට්ස් තියෙනවනේ ඒක ආටිකල්ස් වෙන්න පුළුවන් පොත්පත් වෙන්න පුළුවන් විනාඩි 10ක්වත් අනිවාර්යෙන්ම so have a small time spare time to read it spare time එකක් තියාගෙන ටිකක් කියවන්න ටික ටික හරියයි මොකද හේතුව දන්නවද මේ අපි ඉගෙන ගන්න හැම වචනයක්ම කටපාඩම් කරන්න ගියොත් ඒක මාර බෝරින් වැඩක් වෙනවා ඒක කරන්න බෑ මමවත් ඒ වැඩේ කරලා නැහැ ඉතින් ස්පෙලිංස් වර්ධනයේම වැරදිච්චනේ හැම වෙලාවෙම වර්ධිච්ච වෙලාවෙම චෙක් කරගන්න ඩික්ෂනරි එකක් හරි ඔන්ලයින් ඕෆ්ලයින් ඩික්ෂනරි එකක් හරි ඒ වගේ හැබැයි spelling rules ගැන අපි වෙනම session එකක් කතා කරමු සති දෙක තුනක් තව ගියාට පස්සේ so I'm going to discuss some rules okay some set of rules we'll discuss you can applicable වෙන rules ටික අපි සාකච්ඡා කරමු guidelines ටිකක් spelling වලට මම හිතලා එතකොට ඒකත් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් okay වෙයි seriously යන්න නෙවෙයි ගොඩක් දේවල් okay වෙයි හරි alright okay so that is about spelling by when you spelling වලට ඒක ඇවිල්ලා හැමෝටම තියෙන challenge එකක් ඒ challenge එක ටික ටික අපි අඩු කරමු so it won't be a big issue right අපි ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ වැඩේට අපි යමු හරිද ඊළඟ වැඩේට අපි යමු ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඔයගොල්ලෝ තිබ්බ අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි vocabulary එක vocabulary වැඩි කරගන්න use කරන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා for an example so number 1 අනිවාර්යයෙන්ම පාස් කරන්න පුළුවන් පළවෙනි දේ තමයි reading right so reading වලදී select කරගන්න ඔයාට අදාළ area එක select කරගන්න ඒ කියන්නේ nursing medicine physiotherapy or whatever the things radiology ඒ area එකට අදාළව කියවන්න ටික ටික මේක හැදේ ඒ කියන්නේ short answers නැහැ ඒත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් dictionary එක අරගෙන පාඩම් කරන්න යන්නේ ඒ තරම්ම හොඳ ක්‍රමයක් නෙවෙයි right කියන්නේ for example you take the dictionary and ප්‍රශ්න දෙක පාඩම් කරගන්න ඒකට හේතුව මොකක්ද දන්නවද dictionary එකෙන් බලද්දී context එක දන්නේ නැතුවයි බලාගෙන යන්නේ ඒ කියන්නේ මේක මොන වගේ තැනකද use වෙන්නේ කියන එක අපි දන්නේ නැහැ හැබැයි when you are reading an article maybe newspaper ඔයා දන්නවා මේක use කරලා තියෙන තැන ඒකට එක හේතුවක් තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එක වචනයකට තේරුම් තියෙනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් the same word can have different meanings. එතකොට අපි දන්නේ නැතුව use කරොත් එහෙම අපිට කියන උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම උඩ කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචන දෙන්න පුළුවන් බරගණනක් තියෙනවා. over, above, on තව තියෙනවා. right? එතකොට කෙනෙක් ඇහුවොත් උඩ කියන්නේ මොකද්ද? මම එයාගෙන් ටක් ගාලා අහන්නේ
මට වාක්‍ය කියන්න. මොකද වාක්‍ය කියන්නේ නේද ඒක over the on the about the කියන්න බෑ මට. මොකද ඒ දාලා තියෙන තැන අනුව යූස් වෙන එක වෙනස් වෙනවා. හරි. ඔක ප්‍රිපොසිෂන් වලට අදාළයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මට ප්‍රිපොසිෂන් ගැන කතා කරන්න තියෙන වෙනම ක්වෙස්චන් එකක්. පොඩ්ඩක් කතා කරමු. So for that නම් ඒකට හේතුවක් මම කියලා ඉන්නවා. ඇයි ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වල ප්‍රිපොසිෂන් අමාරු වෙන හේතුවක් මම කියලා තියන්නම්. ඒ හේතුව මොකක්ද දන්නවද? ස්පෙලිංස් වලට වගේම ප්‍රිපොසිෂන් වලට rules නැත. rules නැත. ඇත්තම කතන්දරේ උත. rules නැත. rule නැති වුණාම හරි අමාරුයි තේරුම් ගන්න. rules තියෙනක හරි ලේසි තෝරගන්න. for an example දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් අමාරු කියලා active passive කියන මාර ලේසි දේවල් ටික. for an example rules are there. active voice tenses 12යි තියෙන්නේ. කෙලිම rule එකක් තියෙනවා. she නම් goes වෙනවා, I නම් go වෙනවා, we නම් go වෙනවා. ඒකට rule එකක් තියෙනවා. හැබැයි අවාසනාවකට on එක, in එක, at එක මේ වගේ දේවල් තව තියෙනවා 100කට ආසන්නව preposition. මෙන්න මෙයා use කරන්නේ මෙතන. එහෙම කියලා there are no rules. spelling වලටත් එහෙමයි. spelling rules කියලා තියෙනවා but ඒ හැම එකටම exceptions තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට අහු වෙන්නේ නැතුව යන තැන තියෙනවා. මොකයි තියෙන challenge එක. rules තියෙන හැම එකම හරි ලේසි ඉගෙන ගන්න. rules නැහැ මෙන්න මේක කොහොමද ඉගෙන ගන්නද? convention එකෙන්. මම පොඩි guidelines එකක් දෙනවා හොඳේ don't worry. පොඩි guidelines එකක් දෙනවා මෙන්න මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම use කරන්න වගේ පොඩි torch එලියක් මට කියන්න පුළුවන්. not rule torch එලියක්. හරි මම දෙනවා. So don't worry. So now we've been talking about spellings. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. prepositions we are going to discuss in the future as well. vocabulary අපි develop කරගමු. සම මම ඔයාලට එවන්නම් මොනවාද තව document එකක් after the class. okay. තව මොනවද තියෙනවද කතා කරන්න. grammar ඉතා විශාල area එකක්. grammar කියන්නේ ඉතා විශාල area එකක්. දැන් ඕගොල්ලෝ සමහරක් හිතන්නේ තියෙනවා grammar issues. for an example ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අනුව pronunciation එකේ වැරද්දක් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සලකන්නේ grammar issue එකක් විදිහට. අපි ඒක හිතන්නේ නැහැ. pronunciation වැරද්දක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම in English language it is considered as grammar issue. හරි. ඉතින් හිතන්න බලන්න grammar කියන්නේ කොයිතරම් දෙයක්ද කියන එක. තවත් ආයත තිබුණා ගැටලුවක් when I am reading the answers මම දකිනවා ගොඩක් අයට ඇත්තටම tenses 12 බෑ. active voice passive voice 8ක් තියෙනවා. හරි passive voice 8 අපිට මේක බෝනස් එකක්. if you know passive voice all in ඒක බෝනස් එකක්. හැබැයි ඒත් මම හිතනවා හොඳේ ඔයාලට මේ active voice ටික දැනගෙන විතරක් වුණත් C+ එක ටච් කරන්න පුළුවන්. I guarantee that. මම ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ ඔයාලට passive voice එපා කියලා. passive voice අපේ ඉංග්‍රීසි ටියට මම හිතන්නේ 60ක් 70ක් පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක ටික මේක හදිසියෙ හරි passive voice වාක්‍යයක් කියන්න බෑ කියලා කියන්නේ ලියන්න බෑ කතා කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ. So English is not good. Now what I am talking is that මේ ටික හරියට දන්නවා නම් මේ ටික පොදු දැනුමක් තියෙනවා නම් vocabulary එක තියෙනවා අනිත් ඔක්කොම ටික තියෙනවා නම් මේ ටික නැති වුණා so you can still play this match. ඒතකොට මේක මාව වරදව වටා ගන්න එපා. මම කියන්නේ passive එපා කියන්නේ නෙමෙයි හොඳේ. What I am talking is that passive use කරා වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. but මේක නැති වුණා හරි. Now tell me honestly how many of you are okay with passive voice? මට කියන්න බලන්න. or active voice ගැන නැහැ. ඉතින් active voice ගැන අහලින් කී දෙනෙක් විතර ඉන්නවද? active voice ගැන okay අය. මම ඊට පස්සේ ඒකටත් option එක දෙන්නම්. active voice 12 මට පුළුවන්. මම දන්නවා හරියට මේ ටික use කරන්න ගන්න. කියන්නේ ටකල් කියන්නේ. මොකද අද දවස් හරියම important. මේක උඩ තමයි writing base වෙන්නේ. මේක උඩින් මම ඉගෙන ගන්නවා which part I have to develop you, which part I have to touch more, like that. So your responses are so much important. Tell me. ඒ කියන්නේ 100ක් වලින් ගත්ත කොච්චරක් තමයි sure ද? හරි මෙහෙම දාන්නකො හරි active voice වලින් 12න් කීයක් පුළුවන්ද? 12න් 12යිද? 12න් 1යිද? එහෙම කියන්නකො. නැත්නම් එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන්. 12න් පුළුවන්. So I can see. Let's see. Let's go ahead. එතකොට grammar නැතුව මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් අපිට. බෑ. grammar නැතුව letter එක ලියන්න බෑ. letter එකට template එකක් ගෙදරින් ඉල්ල හදාගෙන ගිහිල්ලා you can't face the exam. ඒක වෙන්නෙම නැහැ. ඒක වෙන්නෙම නැහැ. කියන්නේ වැඩි වෙලා මෙන්න මෙහෙමම ලියන්නේ කියලා කටපාඩම් කරලා ගිහින් ලියන්න බෑ definitely. because why? case note එක අපි දැකමු නැති එක අපිට එන්නේ අලුත් එකක්.
අනිවාර්යෙන් අපි ග්‍රැමර් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි ළඟ දැනුම තියෙන්නට ඕනේ. ඒ දැනුම තමයි අපිට යූස් කරන්න වෙන්නේ exam date එකේ. හරි. Right. Let's now very quickly go to a sample, case note. 1 second, please. Sample case note එකක් ගන්න. Give me 1 second. Give me 1 second to share that document with you. එක අපි පොඩ්ඩක් නිකන් බලමු මේ case note එක, right? Case note එකයි. Yes, let's take the answer. Wait a minute. Give me a minute to share it, okay? I think you can see this. Right. Can you see this, ladies and gentlemen? Are you seeing this? Motor pain on it. Can you see this one? Chat box එකේ දාන්න පේනවා. Okay, great. Right. Right, okay. Good. Fine. අපි බලමු. හරි. Okay, thank you. I know now. හරි. හරි. Chat box එකේ ඇති. Thank you. Okay, share. Right. One message I got. Thank you. Okay. Hari. Then Hari. I can see that you can see. Hari. Okay, ladies and gentlemen. Right. Let's see. Hari. Maybe anybody. බලමු මම ඊට වඩා පොඩ්ඩක් මේක try කරන්නම් download කරලා ඔයගොල්ලන්ට වඩා clearly පෙන්නන්න. මට විනාඩියක් දෙන්න. ඔයාලගේ පැත්තෙන් මම හිතනවා හොඳයි මේ කැමරාස් ඔෆ් කරගත්තා නම් කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ගොඩක් කටි ඉල්ලලා දිනවා කැමරාස් ඔෆ් කරගන්න නැත්නම් එයාලගේ attention distract වෙනවා කියලා from your side, okay? Not from my side. Right, this is the document. Let me share that with you back again. Right, මෙන්න තියෙන answer script. ඔයාලට හම්බ වෙනවා වගේම document. Right, I think you can see this. Slowly බලන්න. Now you can have an idea. Clearly. අපි අර end එක ඔළුවේ තියාගෙන ගමන යන්නේ හොඳයි නේද? See? Now this is actually nursing, right? Reading time මතක තියාගන්න reading time උනාට බය වෙන්න එපා. මතක තියාගන්න ලියන්න එහෙම නැහැ. එහෙම වුණොත් මේ වැඩි අමාරුවක් වෙනවා නෝ. ඒ කියන්නේ 5 minutes වලදී ඔයාලට ලියන්න බෑ පටන් ගන්න බෑ. හරි? Writing time 40 minutes, altogether 45 minutes. Right? Read the case notes and complete the task which follows. The task එක තියෙන්නේ පහළ. හරි? task එක තියෙන්නේ පහළ. See, you are a nurse, right? So, profession to profession, this might be, different, right? So, first of all, you can see patient details. So, this is the case note, okay, that you can see down. One of case note, they all see in a video, right? Short form TN. Sentences, never, short form TN. Current medication. Subject wise lesson that Galatino. Treatment records. See, different treatment records are there. Date by
එතකොට ඔන්න හිතන්නේ මේ හැම එකම ලියන්නවා කියලා නෑ. In some certain situations you will have to remove. You don't have to take them into the letter. No. And you can exactly see a lot of symbols are used. එතකොට symbols අපිට දාන්න බෑ. Symbol අපි expand කරලා ඒක වචන වලට වාක්‍ය වලට ගන්නට ඕනේ. දැන් මේ patient වගේ වචනයක්. හරි? අනිවාර්යෙන් මේක PT කියලා ලියන්න බෑ. ඒක patient කියලා ලියන්නට ඕනේ. හරි? So this is about treatment record. It goes again. So you can see the content, right? මෙතන වචන 200කට වඩා තියෙනවා. මේ දැන් මේ full මේ මෙතන ගන්නකො මේ it is short form, right? Short form. So දැන් මේ තියෙන format එක අපිට කියලා ලියන්න බෑ. මම මේක දැන් technically ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. තව ටිකකින්. මොකද්ද මේක අපි කරන්න ඕනේ? අපි task එකක් බලලා ඉන්නේ. පහළ තියෙන. So then understand. So then you can see බලන්න මේක content එක. දල වශයෙන් ගත්තොත් same pages 2.5 නේද? තියෙනවා. එතකොට මේ හැම එකම හැබැයි ලියන්නේ නැහැ. So you have to select according to the task given. මෙන්න task එක. මෙන්න අපිට කරන්න තියෙන වැඩේ. Now see. Using the information given in the case note, right? Write a letter to community health nurse in Centerville, outline the patient's history and requesting ongoing monitoring. You can see this is the task. The mega ලියන්න තියෙන්නේ like you nursing of to a nursing officer, right? And address is also given, right? එතකොට මේ ටික හැම ලෙටර් එකකටම අනිවාර්යයෙන්ම common. එතකොට වෙනස් වෙන්නේ මොන ටිකද? මෙතනින් උඩට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මේ part එකයි මේ case note එකයි, right? මේ ටික අනිවාර්යෙන් හැම patient එකම එන දේවල් ටික. ඒ කියන්නේ expand the relevant notes into complete sentence. අපිට half ලියන්න බෑ. Again half of a sentence ලියන්න බෑ. We have to write complete sentence. Okay, complete sentence. Do not use note form, right? Note form එක use කරන්න එපා. මේ උඩ තියෙන note form එක. Use the letter format. අපිට ලියන්න තියෙන letter format එකට can make a letter එකක් ලියනවා වගේ. So අපේ word allocation එක 200 words. ඒ කියන්නේ ඒක දීලා තියෙන පොඩි guideline එකකට සමහරක් කෙනෙකුට හොඳ letter එකක් සමහරකට 170න් ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව කෙනෙකුට 210ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. හරිද? overall guideline එකක් දීලා තියෙනවා. අපිට අනවශ්‍ය මට්ටමේ වචන 250කට වගේ නොයන්න 150කින් වගේ මේක නවතින්න නැති වෙන්න. So this is the range. හරි. okay. ඔන්න දැන් ආයෙත් මම ඔයාලට chance එක දෙනවා. questions අහන්න. මම විනාඩි 4ක් විතර දෙන්නම් ආයෙත් ඕගොල්ලොත් එක්ක to have a interactive session. So I'll be allocating about 2-3 minutes now. ඔයාලට තියෙන questions අහන්න ප්‍රශ්න ටික දාගෙන යන්න. Okay? Go ahead. දැන් ආයෙත් ප්‍රශ්න අහන්න. okay? paragraph ගැන ලොකු issue එකක් තියාගන්න එපා. ඒක ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ මම උදාහරණයක් ගමු මම කියලා කෙනෙකුට ඔයා වචන 200ක වචනය ලියන්න. අපි ගිහිල්ලා මේකේ paragraph ගණන් කරන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. කියන්නේ paragraph අදාළ නැහැ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගමු මේ letter එකේ කෙනෙක් ලියයි paragraph 4කින්. right? තව කෙනෙක් ලියයි paragraph 5කින්. තව කෙනෙක් ලියයි paragraph 5කින්. Still they will have 3 plus. ඒකට මේ paragraph කියන එකේ ලොකු issue එකක් නේ. paragraph හරියට break වෙන්නට ඕනේ. ඒක හරි. නමුත් 6 paragraph ගන්නක් නැහැ. paragraph මෙච්චරයි කියලා එකක් නැහැ. Ideal paragraph number would be 5. Hi, questions are going to so I have 2 minutes of water break. Right? Let me answer. එතකල් මම හිතනවා ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තියෙයි.
ready line, right? Take 2 minute break very quickly and we'll meet up in 2 minutes, okay? Right, back into the chat. අපි සරල උත්තර ටික බලමු. ගොඩාක් මේ සංකීර්ණවට දැම්ම යන්න ඕනේ. දැන් හරි. ඔයාලගේ ප්‍රශ්නට උත්තර දීගෙන යන්න. හරි? ඕකේ. ලෙටර් එක අනිවාර්යෙන් දීලා තියෙන මොකක්ද කියන එක මේ බලන්න. මේ බලන්න. So you can very clearly you can understand later, no? ඔන්න ඕගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් ඔයගොල්ලෝ ලියනවා be very careful, right? ඔන්න කවුරු එක්කෙනෙක් touch pad එකක් තියෙන කෙනෙක් phone එකක් use කරන කෙනෙක් ගේ අතින් ලියුණා. But anyway, so I will disable it, right? I will disable the option, but very careful, right? When you're writing. The screen හැමෝටම එක පේනවා. අර කතා කරපු හැමෝටම එනවා වගේ තමයි. දැන් මේක referral එක, right? ඒ වගේ it won't be a big issue. ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක මොකක්ද කියන එක. ඒක ලොකු issue එකක් නෙවෙයි. letter එක මොකක්ද කියන අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. write up එකට. Okay? paragraph කියලා issue එකක් නැහැ. ඒක 5 paragraph කියලා අපි හිතාගමු, you know, roughly. relevant information use කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට වෙනවා task එක. task එකේ තියෙන්නේ outlining the patient's history and requesting ongoing monitoring. මෙන්න මේක. definitely අපිට ඕනෝනේ ලියන්න බෑ. definitely මෙන්න මේ ටිකට තමයි අපි ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ. එතකොට උඩ case note එකේ තිබෙන හැම information එකක්ම අපිට මේකට relate කරගන්නට බෑ. ඒක අපි අනිවාර්ය strategically වාගේ knowledge එක use කරලා ඒකත් එක්ක වැඩේ කරගන්නට වෙනවා. ඒක පොඩක් strategic part එක, tricky part. You have to be very careful there.
It's better you read the task first. Doesn't matter. What patangana pula metani. Kerino neka kevela patangana. Strategically ek honda way. You can use the pencil. You can use the pencil. You can use the pen. That's up to you to decide. You can use even in fully capital letters or fully simple letters. You can use British English or you can use American English. Ape mataka tiyaganna. Mix karaganne pa. Mix karaganne yanne pa. Mami walaki answers or uttara digna hode. Right. What happens if we exceed the number of words? For an example, let me discuss. Api number of words expand करते हैं. जैसे 50 पे लिख होते हैं. मैंने मेरा issue है. Basically, electric hadal तीन वचन है. जैसे कि अवश्य information स्टिकली यान. ओगोल मुका दीता है. यानी हतरी के वचन जैसे 50 लिखो दोनों वेला दिए. इतने अनिवार्य आप हरी रखते टाइम में मैनेज कर करना है. Number one, and also definitely इतने 50 हो हतरी है तो ले 50 हो हतरी है तो ले अनावश्यक देवल टिको पर गिविल तीन मत देते हैं. Around 200 better. 250 ලියදී බකින් ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැත්නම් හැබැයි හංගගෙන අඩු වෙන විදියකින් මොකද්ද අපේ ටයිම් එක මේක එරර්ස් මාක් කරගන්න තියෙන ටයිම් එක අපරාධේ වචන තව 40 50 ලියන්න යූස් කරන්න අනිත් එක අනිවාර්යෙන් ඔය 40 50 අනවශ්‍ය දේවල් ටිකත් අපි ලියවිලා තියෙයි rather than the relevant information අනිවාර්යෙන් අපි irrelevant ඒවා ලියලා තියෙයි එතකොට ඒක අපරාධයි right ඒ වගේ වැඩක් තමයි අඩු වෙන්න ඉවත් වෙන්නේ so ලකුණු වල ප්‍රශ්නයක් කරලා ඒක අඩු වෙන තැනකින් ඒක negatively බලපාන්නේ වෙන point එකකින් අතර. What else issue if you have? මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? What else you have? Does the time would be enough to organize the letter or not? In the test paper, do we allow to underline? No. After 5 minutes, you can do that. එතකොට time allowed නැද්ද කියන එක different නේද? කියන්නේ එකනට වෙනස් වෙනවා. That's how you organize. That's totally depend on the writer. So that is the criteria. It's a criteria. 40 minutes is a criteria. Within 45 minutes or 40 minutes, you have to complete the task. That's the thing. Any exam that you have time limitation, right? So like that. Okay, let's see. This is the answer. What it looks like. This is what your answer looks like. Starting from here, okay, very clearly. You can see the address that is given, the date, may date take answer kalina date take, and salutation. What else? So then the or the topic it was hammer letter like any letter or any other I would say any would say paragraph ගැන මම කතා කරා so I'm not going to repeat it මම කිව්ව paragraph ගැන දැන් විනාඩි 10කට කලින් any letter referral discharge okay whatever transfer any letter these things would be essential parts right these parts will be essential introductory parts ඒතර මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා මේ ටික ගණන් කරන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න වචන 200ට okay right 200 word check කරන්නේ මෙතනින් පහළ so that's also you have to remember ඒක මේ just sample එකක් හොඳේ so to get an idea so you can see this is how it starts any letter you can see
And exactly, you can see how many paragraphs? 1, 2, 3, like 4. 4. Taking okay, 6 ganak nahe paragraph hote, right? Any questions? Any questions? Oh, read part. This is the read part or the topic වගේ තියෙන්නේ. ඒ ටික හැම එකම common. මේවා අපිට හොයන්න දෙයක් නැහැ. ඒ ටික අපිට දීලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. මේ ටික ඔක්කොම අපිට දීලා තියෙනවා, right? මේවා දීලා තියෙනවා. Right. This is the faithfully nurse. So this is, basically this is what you had write. බැලු බැලමට ලොකු challenge එකක් නැහැ වගේ නේද? What is the idea that you have now? What is the idea that you have now when you look at this? මේ ටික ඔන්න මෙන්න heart එක. ඔන්න letter එකේ heart එක. මේ ටිකට තමයි ඔයාලට C+ එකක් හෝ oh, read, you can patient ගේ නම, DOB, date of birth. මේ ටික අනිවාර්යෙන් හැම letter එකකටම අදාළයි. හරි? Date of birth. Yes, your idea. Now your idea. දැන් මෙන්න මේක තමයි අපි 3 months අරගෙන කතා කරන්නට යන්නේ. 3 months, right? For some 3 months will not be enough. Hurry anyway. Your idea. Come on, go ahead. I would like to see, I like to hear, I like to see your ideas and thoughts. So what would be like? What is the idea that you have now? Yes, that's what I am also expecting. We have to face challenges. ඔයා දාන්නේ date එක. මේ date එක නම් දීලා තියෙනවානේ. patient ගේ usually time එක මේ ඇවිල්ලා ඔයා exam එක ලියන දවසේ. The date that you are writing the exam. ඒ date එකම ඔයාට දාන්න තියෙන්නේ. හරි? The challenging stuff starting from here to here. See, this is writing. This is what you have to do. I don't think this is easy, and I don't think that this is difficult. No, it is like 50-50 depending on the knowledge that the writer has, how much that person or the the candidate is dedicated, something like that. Something like that, right? So I think that we have a better idea now. And today is our very first day. English for the technical part taking start කරමු. හරි? technical start කරමු අපි. Yes, I do believe that. Again, මේක කියවද්දී අපිට දැනෙනවා මේක හරි simple වගේ එකක්. මිස් නදීකා කියනවා වගේ අපිට මේක personally ලියන්නේදී තමයි තේරෙන්නේ. What are the issues that we are having? And we need to train, we need to practice, we need to learn a lot. That's definitely true. When we read that letter, it's very simple. Yes, in order to make it more simple and write the content which is important, only important items or the relevant things for the recipient. That recipient would be a nurse, that recipient would be a doctor, anybody who is in the basically healthcare sector. So it is challenging because we need to know something more. In the case of we are asked to assume the date as January, so it's not the date we are going to write the exam. If it is assume a date, you can assume, you can put that date. Date is of course not a big issue. I told you that part even would not be counted for the letters as well. The date, if you are asked to assume, you can assume a date.
this date would not be a trouble for you. Never ever. If you supposed to assume a date on the exam date rather than put in the exam date, it doesn't matter. You can do what you have to do. I told you this is your heart. This is what you have to worry about. Okay. Now, exactly how they are. Now you can see here, you can see some important stuff when you see a business letter or something like that. What is the difference that you can see here? මොකද ඔයගොල්ලෝ දකින ලොකුම වෙනස සාමාන්‍යයෙන්. Usually here අපිට අයිතිය තියෙනවා comma එහෙම නැත්නම් punctuation mark දාන්නත් පුළුවන් නොදාන්නත් පුළුවන්, right? So that's the option that you are given, right? ඔයාට ඕනම් දාන්නත් පුළුවන් නොදාන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නේ නැහැ මෙන්න මේ කොටසට. ඒත් එක්කම ending එකටත් same thing apply. What වෙනවා තින්නේ end එකේ and introductory parts වල they are not worrying about your punctuation. What they are worrying is that the punctuation marks here in this part, okay, here, very important that you have to here. Definitely, you must be very clean and clear, grammatically error-free, spelling error-free, content error-free, spellings error-free, so forth. Right. Okay, let's go ahead. Now, for that one, we need to know some, theoretical aspects as well, right? Now, for an example, now, then okay, තිබුණේ පොඩි පොඩි කොටස්නේ නේද? දැන් ඕකේ තිබුණේ පොඩි පොඩි කෑලි. ඒ කියන්නේ full sentences නෙවෙයි. හරි. Full sentence එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Full sentence එක. අපිට ලියන්න වෙන්නේ full sentence. අපිට බෑ case note එකකින් parts අරගෙන අපේ letter එකේ ලියන්න. හරි? අපිට ලියන්න වෙන්නේ full sentence. What is a full sentence? Full sentence එකක් කියලා කියන්නේ තවත් වචනකින් ගත්තොත් එහෙම subject and verb තියෙන කොටසකට. අපිට ඕනනම් එයාට කියන්න පුළුවන් clause එකක් කියලා. හරි? හරි සරලයි. Technically ඉච්චර හිතන්න එපා මේ වගේ. හරි? clause එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි clauses ටිකට example ටිකක් ගමුද? So then you will be very easily you can understand this one. Right, let's see. Number 1, okay? There is a car. Close එකක් නේ. There's a car. Close එකක්. Number 2. She's my friend. She's my friend. Number 3. See, මම මේ සරල ඒවා ගන්න හොඳේ. OET setup එකම නෙවෙයි ටිකක් සරල ඒවා ටිකක් ගන්න. සරල example ටිකක්. Right. Okay. They help me. අපි passive වෙද්දී use කරමු. Fourth one. Was repaired. Right? How was repaired? එතකොට දැන් මේක අර tute එකට සම්බන්ධ වෙනවා හොඳේ. Tute එකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ tute එක අතන tute එක තමයි මම ඔය more or less ඔය කතා කරලා ඔච්චර වෙලා. ඔන්න clauses ටිකකට examples ටිකක්. දැන් කෙනෙක් මගේ ප්‍රශ්නයක් අහයි clause එකයි sentence එකයි දෙකයිද කියලා. නැත. clause එකයි sentence එකයි කියලා කියන්නේ එකක් නෙවෙයි. මම පස්සේ explain කරන්න. දැම්ම අපි කියන්නේ අපි first step, second step, third step නේ යනවනේ. එකපාරට first step එකේ ඉඳලා fourth, fifth එකට අඩි තියන්න ගියත් we will be in a trouble, no? හරි. Are we clear? So it has each and every part, it has subject and verb, subject and verb, subject and verb, subject and verb. And it has a full meaning as well. So make it a විශේෂ දෙයක් තමයි clause එක කියලා කියන්නේ has S and V object එකක් තිබුණත් එකයි නැත්නම් එකයි හොඳේ. object එක නොතිබෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් මේ බලන්නකෝ. It rains. වයින්නවා. ඉවරයි. මම මෙතන fifth කියලා දාන්නම්කෝ. මේ සරල එක apply කරගමු අපි OET write up එකට. මොකද මම සරල examples ටිකකින් පටන් ගත්තේ. Patient is recovering fast. දැන් object එකක් නැහැ. The patient is recovering fast. Object එකක් නැහැ. හරිද? Right. Close the face වෙනස් close එකයි full sentence එකයි වෙනස් වෙන එක නම් පස්සේ කතා කරමු. හරි. Anyway දැන් මම sentence කියලා නවත්තලා තියන්නම්කෝ. හරි. එහෙනම් close එකක් කියන එක මම වෙනමයි ගන්නම්. ඒක මම හිතුවා හොඳයි කියලා. Close කියන්නේ නම් මොනවද? අපි දාමු S V තියෙනවා. තව දෙයක් තියෙනවා.
has the full meaning. Has the full meaning. Right. So this is very important for us to go ahead. ඉතාමත් වැදගත් ඉස්සරහ වැඩවලට. මෙතන ඉස්සරහට යන්න. හරි. පොඩි glare එකක් තියෙනවා මෙතන. මේ light නිසා. right මේ මම ලියන්නේ close කියලා. හොඳේ? Close. CLAUSE close. CLAUSE close. හරි. Are we clear about that? Let me know. Are we clear about that? Are we clear about that? Yeah, any questions if you have? I would like to see. Any questions? May point එක හරියම වැදගත් point එකක්. මේ දැන් අපි ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර you have the nursing knowledge, medicine knowledge, and this is the English part, and then we had to put that into the OET structure. එතකොට මේක අපෙන් අහන්නේ අපි use කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ format එකේ වාක්‍ය. right අපේ පුරාවට. අපිට බෑ sentence fragment ලියන්න. මම හිතුවා මේ ටික අපිට අක්කා ලියලා දාමු. quickly on a way. Take 1 minute. ඉතින් කොහේ jot down කරගන්න ලාවට. Yes, you can ask. Oh, close එකක් වෙන්න object එකක් තියෙන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකේ it rains then. The patient is recovering fast. Patient is ඉක්මනින් සුවයෙන් ඉන්නවා. Object එකක් නැහැ. Object එකක් නැහැ. Close එකක් වෙන්න full meaning දෙන්න object එකක් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මෙතන object තියෙනවා. They help me. මෙයාට object එක එකයි තියෙන්නේ. අනිත් එකවත් object එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කර්මයක් නැහැ. It doesn't matter. It's not a problem. Right. Any question? I want question from you. හරිද? Okay. මේක okayද? දැන් මෙතනින් එහාට අපි base වෙන්නේ. මෙතනින් එහාට තමයි අපි ඔය මෙතන මේක උඩ වඳිනවා complex compound sentence හැදෙන ඒවා මේක උඩ තමයි place වෙන්නේ. Right? මෙතනින් උඩට තමයි step එක අපි යන්නේ ටික ටික. There's the ඒක. හරි ඒක දාමු. There's far. දැන් ඔන්න තවත් සමහරක් අය හිතනවා මේ ඒක දෙක අනිවාර්යෙන් හැම එකම තියෙනවද කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. මට මේක කියනවා there's far. There's far. කාර් එක තියෙනවා. හරිද? වාක්‍ය කිසි ගැටලුවක් නැහැ. කාර් එකක් තියෙනවා. කාර් එක තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. There's car. ඒක නැතුණා කියලා එකේ grammatical ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So you can say like that. Clause no subject in passive voice. Can we write passive voice clause? No subject in passive voice. මට වාක්‍ය නම් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙන එක. මිස් මදුෂානි මට වාක්‍ය තේරෙන්නේ නැහැ. අයි මොකද ප්‍රශ්නේ? Car was repaired. අයි මොකද කවුද? Car was repaired. කාර් එක repair කළා. car එක object එක නෙවෙයි car එක subject එක. Who said car is object? This is subject. අපි කට්ටිය පටලවා ගන්න තැනක් ඕක. නේද? active වේවා passive වේවා අනිවාර්යයෙන්ම දෙකේම ඉන්නේ මුල ඉන්නේ subject. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි කට්ටිය දන්නා object එකේ නේ object එක කියලා ඔයා ගන්නෙ active වාක්‍යයේ object එක තමයි passive එකේ subject එක තමයි. ඒ ආවිදින එක අපි අර ඉගෙන ගන්න පුහුණු වෙන්න මොකද අපි කරන්නේ? active එකක් හදලා passive voice වලට දානවානේ.
ඔය ඒ පුරුද්ද. ඇක්ටිව් වාක්‍යයේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉස්සරහා ඉන්නේ. පැසිව් වාක්‍යයේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉස්සරහා ඉන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වාක්‍යයක මුල ඉන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්න බැරි වැඩ. ඒ දන්නවද පැසිව් වාක්‍යයක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. right? So for an example, I was given a car. මට කාර් එකක් දුන්නා. කාර් තමයි සබ්ජෙක්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ. එතකොට මුලත් සබ්ජෙක්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියන්න පුළුවන්ද? Then wrong method. Wrong understanding rather. Miss Madhushani මට ඔයා කියලා තියෙන එක තේරෙන්නේ නැහැ. Can we write passive voice as close no subject in passive කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ passive voice එකක් තමයි තියෙන්නේ. Car was repaired. ඉතින් මේක close එකක්. close එකක් තියෙන මේක active ද passive ද ඒ දෙකම අදාළ ටිකක් වෙන්න පුළුවන් නේ. There's a car. She's my friend. Active ද passive ද but they are clauses. Good questions that you had asked. හොඳයි. Any more? Any more? Can I erase the board now? And go ahead. Can I erase the board now? හොඳයි ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. You must have issues. Right. Can I erase the board? Yeah. So it doesn't say that we are covered up. No. So still you could have a lot of issues. I'm willing to give you answers for that. Yes, we can. මොකද සමහරක් වාක්‍යයට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියාගන්න බැහැනේ මේ එක්සැම්පල් එකක් බලන්න මේ it rains now the object එකක් නැහැ there's no object here. Number 2 the patient is recovering well. See, no object. Make it object එකක් නැහැ. 3 I am coming at 7:30 p.m. See, no object. Object එකක් නැහැ මේකේ. Object එකක් තියලත් එකක් හදමු කන්නේ නැත්නම් කාඩි වගේ. See, we learn English. See, අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. ඔන්න මගේ හතරවෙනි එකේ විතරයි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙන්නේ. අනිත් ඒ වගේ තියෙන SV වෙන දෙයක්. Right? Okay. So but all are clauses. All are clauses. All are clauses. මේ හැම එකම clause. It has subject verb. It has what? Meaning. Better you write down something very quickly. දාමු clauses ටිකක් අපි practice කරමු. මම අනිවාර්යෙන් හැම session එකක්ම අපේ හැම session එකක්ම active session. එහෙම නැත්නම් මේක watching TV වගේ වෙනවා. නැත්නම් watching a film වගේ වෙනවා. No. Each and every day you will have 10 minutes to 15 minutes online activity. Definitely. නැත්නම් අර physical class එකක තියෙන quality එකෙන් 100ට අරගන්න නැතිලා යනවා. Becomes just like watching. Hurry. So can you write few sentences please? I'll give you 1 or 2 minutes. Clauses ටිකක් විතරක්. හොඳේ? මට clauses ටිකක් දාන්න බලන්න විනාඩි දෙකක් විතර අරගෙන ඕගොල්ලෝ. ඒතර මම එකිනෙක බලන්න මම බලන්න පුළුවන් උපරිමේ බලන්න. Since there are about 150 plus, I won't be able to read all the answers, but I try my best. Okay. Clauses ටිකක් ලියමු බලන්න. එකක් දෙකක් තුනක් doesn't matter. මට පුළුවන් තරමක් දාන්න. එකවර එක්කෙනෙක් දෙකක් තුනක් එකවර දැම්මම හොඳයි. එකක් දාලා enter කරන එක වඩා. ඒ කියන්නේ I know it's difficult for you to do it using mobile phone or any other stuff, but laptop or desktop computer or tablet would be rather easier. But anyway, you try. Try it. Good to engage with activity as then I can show you. Darwin, here no problem. Sir, question है object එක නෙවෙයි නම් car was repaired by him කිව්වොත් එහෙම car object එක නේද? මට clear මදි. ඒක ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ අපේ මේ මොකක්ද ඒකට කියන්න තියෙන්නේ? තේරුම් ගැනීම නිසා අපි ඉගෙන ගනිද්දී අපි
කොහෙන් කරත් වෙච්ච වැරද්දක් කියලා මට හිතෙන්නේ. මේ අහ ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න හොඳේ. අපි ඉගෙන ගත්ත තැන වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ඇක්ටිව් සහ පැසිව් වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඇක්ටිව් වොයිස් වලදී ඇක්ෂන් එක එළියට යනවා. පැසිව් වොයිස් වලදී සබ්ජෙක්ට් එකට ඇක්ෂන් එක එනවා. දෙන්නගෙම සබ්ජෙක්ට් ඉන්නේ. හරි? දෙන්නගෙම සබ්ජෙක්ට් ඉන්නේ. උදාහරණයක් දෙන්න. Is repaired. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී මේකට by me තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. It doesn't matter. It doesn't matter. by කෑල්ලක් තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. ඉසින් කෑල්ල. හරිද? මෙයාට අපි කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් කියලානේ මෙයාට කියන්නේ ඒජන්ට් කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. by part එකට. හරිද? පටලවා ගන්න එපා. මේ පැසිව් කියලා කියන්නේ වෙන වාක්‍ය වර්ගයක්. ඔයා මෙයා අත්‍යවශ්‍යත් නැහැ. ඒකට මේකෙදි අපි ගන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක මේ part එක verb එක විදියට. ඔබ කැමති වුණා නැත්නම් this is the theory. Whether you like or not. ඔයාලට මේක object කියලා තේරුම් ගත්තොත් එහෙම ඉදිරියේදී ප්‍රශ්න එනවා ඉගෙනගෙන යද්දී. That's what I told you did not. ඔයාලට මේක object කියලා හිතෙන්නේ මේ විතරයි. දැන් උදාහරණයක් ගන්නකො. I repair the car කියන එක ඔයා ඔන්නේ තියාගෙනයි ඔයා හිතන්නේ මේක object කියලා. It runs our head. කියන අපි හැම වෙලාවෙම active voice වාක්‍යයක් අරගෙන passive voice වලට දාන්න try කරන්නේ. තේරුම් ගන්න. Since that is there inside your head, always you are thinking, this is the object. ඒක change කරගන්න ටික ටික. ඒ concept එක. නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් එනවා ඉස්සරහට. හරි. ඔබ කැමති වුණා නැත්නම් right anyway. Right. තව ප්‍රශ්න අපි අහමු මම ආයෙසරක් වෙන දවසක ආයෙත් මේ පැසිව් ගැන වෙනම කතා කරමු. පැසිව් ගැන මම වෙනම කතා කරන්න ආයෙසරක් හොඳ. Right. Take your time, 1 or 2 minutes. Looking at your answers, මම බලන්න හරියට වඩා මම බලන්න වැරදිව තිබුණොත් මම කමෙන්ට් එකක් තියන්න ටක් ගන්න. හරි? වැරදිව තිබුණොත් මම ටක් ගාලා කමෙන්ට් කරන්න. අපි උත්තර ටික බලාගෙන යමු. වැරදිව තිබුණොත් මම කමෙන්ට් කරන්න. මේක වැරදි කියනවද? ග්‍රැමටිකලි වැරදි වාක්‍ය තිබ්බත් මම කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අපි මේ ස්ටාර්ට් එකේ ඉතා වැදගත් පොයින්ට් එකක් තමයි අපි මේ ඉන්නේ. වැරදි විතරයි මම මේ ගන්නේ හොඳේ. මොකද දන්නවා 95% හරිනේ. වැරදි ටික විතරක් අල්ලගත්තම හරි. Nurse provide total care වෙන්න බෑ මිස් මහේෂිකා. එහෙනම් ඒක වෙනකොට nurse provides වෙනකොට ඒක grammar වැරදි. Provides. The patient is discharging now කියලා කියන්නේ patient වෙන කවුරුහරි discharge කරනවා. තේරුම වැරදි. ඒක passive voice වලින් ලියන්නට ඕනේ මිස් රාධිකා. Patient is being discharged. නැත්තම් grammar වැරදි මොකද? Mr. or Mrs. Vikram Singh, I don't know. Anyway, he calls me S again not only, නැත්තම් grammar වැරදි. Right? He calls me. Hematilaka, I don't know whether Mr. or Miss. Patient was fallen down. වැරදි. ඒ වාක්‍ය passive voice වලින් ඔයා ලියලා තියෙනවා. දන්නේ නැතුව මම හිතන්නේ ඒක වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ලියන්නට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ patient fell down කියලායි. මට හිතන විදිහට. fell down කියන්නේ ගිහිල්ලා ලියලා තියෙන එක was එකක් ඇවිල්ලා වරද්දලා තියෙනවා. grammatically වැරදි තේරුමක් නෑ වාක්‍යයේ. ඒත් එක්කම මට හිතන විදිහට ඔයාගේ තියෙනවා පොඩක් serious grammar issues ටිකක් ඔයාගේ. ඔයා ලියනවා she is migrate කියලා. Totally wrong grammar. ඔයාගේ active voice සහ passive voice ටික හරි පරිස්සමට study කරගන්න වෙයි. Because you are using wrong grammar. close එකක් වුණා කියන අපිට grammar කඩන්න බෑනේ. grammar හරියට ලියවෙන්නට ඕන.
Miss Kalyani, patient could achieve normal status could issue a clear. Achieve the lian gilatina. Couldn't verb the past take it on the back. Waki Vardi. Either Wakati Hariwagi. Man was fallen, Mr. Silva, I think. Man was fallen, totally wrong grammar. But lian gilatin man fell කියලා මම හිතන්නේ සමහර අයගේ ටෙන්සස් කියන්නේ past tense වලට දාන්න කියලා was එකක් ගන්නවා was එන්න බෑ past simple වල was එක එනවනම් verb එකට ing යන්නට ඕනේ කරමින් තිබුණා කියන තේරුම අපි ඉස්සරහට ඒක ස්ටඩි කරමු grammar වලත් ඔයගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරයි මට කියන්න ඕනේ සමහර අයගේ grammar වැරදි they are using totally wrong grammar ඒකේන පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මොකද ඕක අනිවාර්ය letter එකේදීත් ওই විදිහටම වෙනවා ඔයිට වඩා බරපතල විදිහට වෙන්නේ letter එකේදී The million sarla vaakyaනේ sunrise නෙවෙයි sunrises nurse given medication Mr. Bandara I think I don't know nurse given medication වැරදි ඒක nurse gives වෙන්නට ඕනේ නැත්නම් nurse gave වෙන්නට ඕනේ Mr. Sudhir Mr. Sunil needs to send a surgical board that's grammatically wrong ඒකේ ගොඩක් දේවල් හැදෙන්න තියෙනවා කියන්නේ Sunil needs to be sent කියලා කියනට ඕනේ to be sent to surgical ward it's not it is grammatically wrong මේ වැරදි ඒවා ටික විතර අල්ලගන්න ඕනේ අනිත් ඒවා හරිනේ කොහමද she's the best actor වෙන්න බෑ she's කියන්නේ best එකත් එක්ක superlative form එකේ the ඉන්නට ඕනේ right මේව වෙන්න පුළුවන් she's one of the best actor වෙන්න පුළුවන් නැතු a best actor වෙන්න බෑ sorry best doctor වෙන්න බෑ එහෙනම් she's the best doctor වෙන්නට ඕනේ the එන්නට ඕනේ injections given වැරදි නිකන් කියන්න බෑම passive voice Miss Sadamali injections were given වෙන්නට ඕනේ if not it is wrong grammatically the patient to be sent for nephrology referral wrong there's no verb the patient what කියන්න need to be sent or should be sent කියලා ඉන්නට ඕනේ නැත්නම් වැරදි නිකන් patient to be දාන්නද එහෙනම් what දාන්න is to be sent as option to Mrs. Somasundara or Miss marketing උඩ ටික හරි the referral was done ඊට පස්සේ relevant drugs are to go down නම් වැරදි හරි ඒක නම් සම්පූර්ණ වැරදි වාක්‍යයක් you have to be vigilant about that ඒක සම්පූර්ණ වැරදි relevant drugs are to go down there's no grammar in that sentence patient has been missing since this morning කියන්න ගිහලා තියෙන දේ නෙවෙයි කියවිලා තියෙන්නේ the patient has been missed since this morning උදේ ඉඳලා patient missing කියන්න ඕනේ has been missed missing නෙවෙයි okay last few seconds I'm going to check okay තව එකක් තියෙනවා Mr. Ratnayaka
The patient is worse day by day. Totally wrong grammar. There's no verb in your sentence. Is verb again. Wrong sentence. අනික කටික හොඳයි වාක්‍ය. 90ක් 95% of the sentences are proper. Good sentence. මේ ගොඩක් කට්ටිය ලියනවානේ වෝස් එකක් දාලා fallen කියලා. නෑ වැරදි. Patient fell down from the bed. ඒගොල්ලෝ වැරදි විදියට මේ use කරන්නේ වෝස් එක. මට ඒකට පැහැදිලිව දෙන tenses හරියට දන්නේ නැහැ කියලා සමහරක් අය. fast එකට දාන්න කියලා වෝස් එකක් අරගෙන. වැරදි. එහෙම එකක් නෙවෙයි. Okay, last few things. Okay, please stop sending the answers. So I'm going to stop the checking the answers. Last few things I'm going to check, right? මේ ගොඩක් කටි was fallen කියලා එනවා. මිස් අදමාලි වැරදි. was එකක් ගන්න එපා. fell down. To be given drugs correctly, that is not a clause. Miss Reshani, that's not a clause, that's a phrase. If we write a clause, we can't use the full stop. You must use the full stop. Every clause stops with the full stop. I know. You must use the full stop. Every clause stops with the full stop. If it is a full sentence, right? That's it. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු clauses join වෙන විදිය ගැන. අන්නේ join වෙන විදියෙන් තමයි compound and complex හැදෙන්නේ. තනි clause එකකට කියනම තමයි simple sentence. right? Simple sentence එකක් කියන්නේ තනි clause එකකට. right? තනි clause එකකට කියන technical term එක තමයි simple. අපි එතනින් එහාට කතා කරමු මොනවද? complex compound කියන්නේ කියලා. සරලව. හරි? In other words, අපි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වර්ග තියෙනවා තුනක්. sentence structures කියලා ඔයගොල්ලෝ කතා කරේ. sentence patterns කියලා කතා කරේ. patterns. right? sentence patterns ඕන අපිට structures කියන්න පුළුවන් තුනක් තියෙනවා. number 1 simple. Simple sentence. Number 2 compound. Number 3 complex. මේක ඇත්තටම මේක හැම example එකක් මේක තියෙනවා. simple. ඒ කියන්නේ one clause නම් ඒ කියන්නේ එයා simple sentence එක. Are we clear about that one? අපි ඊට පස්සේ ටික ටික කතා කරමු. මෙයා ගැනයි ටික ටික step by step. Because definitely our letter should be written by using these all three. සමහර කටි ලියන මේකේ විතරක්. This is not enough. Okay? That is not enough. Right. Anyway, your tutor also has that part. So you don't worry. एक theory mention करला थी ना. एक दिन पास करा मेरी discuss है. हद्दा पीना पाठ करें. You know close. अब दोनों पटा phrase क्या नाम है के phrase. नेता पिकना sentence fragment क्या किया? Small parts. मैंने बना example करा. समझे? नहीं. One. In the evening. बराबर नहीं कितने मिनट से मुकाबले किया. समझे? After the rain. After the rain. Okay? See. During the vacation. During the vacation. How did you cover it? Fourth one. With my friend. Right? By the car. See, this all are phrases. What is a phrase then? Has no S and B.
verb එකක් තියෙන්න පුළුවන් හොඳේ. verb එකක් විතරක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි දැන් සමහරක් ඒ වගේ මේ මම හයිඩ් ලියනකො driving the car. driving the car. මේ driving the car verb එකක් තියෙනවා නේ. verb එක තමයි subject එකක් නෑ. හොඳ ඒ කියන්නේ phrase එකක්. අනිත් ලක්ෂණය තමයි no full meaning. Very simply, I'm talking. In a phrase, it's a part of a sentence, right? It does not have full meaning. It has a part. We call it fragment as well. You know, many basic techniques ටික අපිට අල්ල ගන්නට වෙනවා. ඉස්සරහා දේවල් ටික build up කරගෙන යද්දී මොකද අපි ලියන්න වෙන්නේ clauses වලින් සහ phrases වලින් නිසා. Right? We are writing the clauses and phrases. So there can be number of things. You can අනිවාර්යයෙන්ම වචන දෙකක් එක්ක වැඩියෙන් තියෙන phrase එක. අවම දෙකක් තියෙන්නට වෙනවා phrase එක. නැත්නම් ඒක word එකක් වෙනවනේ. word එකක් වෙනවනේ වචනයක් වෙනවනේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් වචන දෙකක්වත් වෙන්නට ඕනේ. අඩුම. ඒකට සම්පූර්ණ අර has no subject and verb or subject doing a verb. සමහරකට එකපාරට verb එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම කැලලක් තියෙන්න පුළුවන්. SB combination එකයි නැත්නම් and it does not have full meaning as well. Right? So any question? Are you okay with the phrases? Phrases, the part of the sentence. Then clause එකක් හැදෙද්දි sentence එකක් හැදෙද්දි ඔන්න මතක තියාගන්න sentence එක pure clause එකක් විතරක් වෙන්න පුළුවන්. see එයා සමහරක් කරවට clause plus phrase තියෙන්න පුළුවන්. මම example එකක් දෙන්නම්. see right example එකක් හොඳේ. I play tickets clause එකක්. මම දාන්න මෙන්න මේ phrase එක. I play cricket with my friend. Better. ඉතින් close එකට phrases දෙක තුනක් ඕනනම් දාලා අපිට දෙක වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන්. I play with my friend. The close plus phrase. Hope we are clear, right? Hope we are clear. Please take it down very quickly. You have in the note as well. Note එක තියෙනවා, but පොඩ්ඩක් අපි මේවා අපේ neurons වලට යනත් එක අපි පොඩ්ඩක් note down කරගමු. Please ask any question if you have in the chat box. Definitely. Right after එකේදී question එක අහලා දිනවා simple කියන්නේ compound and complex තියෙන ඕනද කියන එක. අපි කියන්නේ advanced මට්ටමේ දෙයක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම compound complex use කරන්නට ඕනේ. නැත්නම් අපේ letter එක simple වලින් විතරක් ලියනොත් එහෙම ඒකේ standard letter එකක් වෙන්නේ නැහැ. Right? It doesn't become a standard letter. අපි අනිවාර්යයෙන්ම simple use කරන්න ඕනේ. අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු compound and complex. Definitely we must use. එහෙම නැත්නම් ඒක හරියම නිකන් simple එකක් කියනවා, කැඩෙනවා, ඊළඟ වාක්‍යෙට එනවා, කැඩෙනවා, එහෙම යනවා. එහෙම නෙවෙයි.
අපිට පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ මේ වාක්‍ය දෙකක් clauses දෙකක් එකට join කරලා compound එකක් complex එකක් හදන්නට. If not, our write-up is very immature, very ordinary. It will be very simple one. It is not standard letter. You will get less marks definitely. You must use. They will check definitely whether you have different, range of sentence pattern. No homeworks. No homeworks. For the letter, I think we should wait for next 2 weeks with these proper guidelines. If not, the letter would be so much of, non-standard, very informal. So let me discuss when it comes to in the next few days, or probably next 1 or 2 weeks, with this basic English, the writing structure, because අපි ඒක දැනගන්නට ඕනේ නැත්නම් අපි ලියුමක් ලියන එක මම හිතන්නේ නැහැ තේරුමක් ඇති වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් complex compound අපිට use කරන්න වෙනවා. Miss Kalyani, so your question is not clear for me. What should we write? මම ලියන්න කියලා කිව්වේ මේ ටික පොඩි නිකන් jot down කරගන්න කියලා කිව්වේ චුට්ටක්. ඒ කියන්නේ note එකේ තියෙනවා but ඊට අමතරව අර නිකන් ටිකක් ලියපුවාම පොඩ්ඩක් වැඩි හොඳයිනේ. In order to make it more thing. ඉතින් ඒ කියන්නේ homeworks විදියට ඉස්සරහට එනවා දේවල්. දැනට මම හිතන්නේ homeworks කියන්නේ පොතක වැඩි. Keep practicing these things. Study කරන්න. මම දැක සමහරట్లాගේ active passive voice වල පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට තියෙන්නේ හරි ලේසියෙන් ඔයාලට පුළුවන් active passive voice ටික හොඳ grammar book එකම study කරනවා ඔයගොල්ලෝ book එකක් ගන්න. net එකේ තියෙනවා. ඒ ටික ආයෙ study කරන්න. මේක 3 months වලට වෙනකල් එල්ලෙලා ඉන්න එක හැමෝටම කරන්න බැරි වැඩක්. So that is for sure. But I want to I wish you all of you that you started the writing module today. I hope that you will finish this course so well, successfully, and ultimately go through to your dreams. So that is the ultimate, the goal of ours. That is the success story. Many of you will definitely go through that one, as we have been seeing in the previous things. Then dedicate කරන්නට වෙයි. අපි හැමෝම මම දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම profession එකක් කරද්දී with family life how hard it is. මම ඒක හොඳටම දන්නවා because I am also into the studies. I am also doing studies apart from my lecturing and teaching career. So I know how hard it is. මම දන්නේ කොච්චර අමාරුද කියන එක. allocate කරන time එක අනිත් වැඩ කටයුතුත් එක්ක හරි difficult there. So anyway, those who can do that will go through to the the final destination. So ladies and gentlemen, so I think that we shared something today. I was very slow today. මට ටිකක් speed එක ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි මට යන්න ඕනේ උනේ. මොකද අපේ common background එක සහ අපේ startup එක ගන්න අපි speed එක ටික ටික වැඩි කරමු. අනිවාර්යෙන්ම second week, third week, fourth week වෙද්දී speed එක වැඩි වෙනවා. language එකේ සිංහල usage එක අඩු වෙන ගමන් English usage එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ කරපු දේවල් ටික ආයෙ refresh කරගන්න අවශ්‍ය තැන්වලදී මම grammar points touch කරනවා උගල්ලස කරනවා කියන්නේ write up එකට දාලම මම ඒ කොටස් ඔයාලට touch කරන්න grammar නම් හොඳටම study කරගෙන යන්න ඉස්සරහට ඒ ටික අත්‍යවශ්‍යයි spellings conjunction compound complex ඊළඟ දවස් අපි කතා කරමු from very beginning සහ මම closer phrases sentence ගැන පළවෙනි විනාඩි 10 ඇතුළතදී ඔයාලට නැවතත් පොඩි recap එකක් දීලා තියන්න ඊළඟ week එකකටත් මම tune එකක් එවනවා by tomorrow ඔයගොල්ලන්ට අර PDF එකත් මම එවලා තියන්නම් vocabulary එකට දාලා. So ladies and gentlemen, so we are finishing off today's session by now. Thank you very much for being with me for 2 hours. මම හිතනවා මේ තිබ්බ dedication එක ඔයගොල්ලෝ මගෙත් එක්ක communicate කරගත්තා. හැමදාට මේක තියාගයි කියලා මම හිතනවා because that is very important for me. අපි ඉතින් ඊළඟ දවසේ නැවතත් session එකේ join වෙමු, right? So thank you very much. So hope we discuss something. Hope to meet you back again on next Thursday, right? Bye bye. Take care from my side.